àti lọ mo dúpẹ́ lọ Koiki mo ṣàdúrà gbogbo yín bá ta ẹ̀ níra níra bẹ́sẹ̀ dúró sí bàbá yìí ọlọ́run á dúró di ti ayé yìí. Yorùbá nation! Yorùbá nation! And a very good evening and welcome to our late night broadcast. I be want say something before now where you don't greet me. You dey use juju abi ìyẹn gbọ́dọ̀ máa ṣe nǹkan báyìí kò ní máa ṣe ẹbọ kéékèèké ọmọ Yorùbá kọ́ lẹ́yìn ni èèyàn kan ní àwọn fẹsàn kí lẹ fẹ́ sọ tẹ́lẹ̀ wọn náà àwọn fẹsàn kankan ẹ̀yin tẹ́ wà lórí broadcast somebody on the Instagram mo ti start Instagram before the other platforms, and as usual, you know, while I was still doing my lipsticks and putting everything on àwọn fẹ́ sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ bọ̀ nígbà tí mo ti wá kí àwọn nísìn ara wọn wá tutù díẹ̀ ẹ̀yẹn ló ń pè ní àwọn ẹbọ kéékèèké kí lẹ fi sọ gangan tẹ́lẹ̀ wọ́n ní Koiki múlẹ̀ ó dà pé mo fẹ́ bú ẹ tẹ́lẹ̀ ni eléyìí tó ti wá kí mi nísìn kí la máa wá ṣe sọ̀rọ̀ ẹ báyìí mo kí gbogbo èèyàn ọmọ Yorùbá ìyẹn ló fi ń pè wá lọ́mọ Yorùbá ẹ mọ̀ pé àwọn òyìnbó ló dé lọ kó àmúlùmálà ẹ tún wo bí ta ti bẹ̀rẹ̀ program báyìí nísìn ẹ ti fi distract mi báyìí iṣẹ́ ta fi ṣe nísìn àti prepare àti gbé wá mo kí àwa Àjíkẹ́ Ọlátù ẹ̀kálẹ̀ grandma ṣàlàfíà ni gbogbo wa wà níbi tí olúkálùkù wà láfíà lèmi náà wà nígbà tí mo mú pepper soup tán ohun yẹn wá fi máa gbé mi lọ mọ́ ní ǹjẹ́ mo ní lọ sùn báyìí so I just woke up and that means I have energy to run a 3-hour straight program. Mo mọ̀ pé nǹkan lọ síbi iṣẹ́ lọ́la ẹnu iṣẹ́ lèmi náà wà so ẹ má bi mí pé Koiki kan mi lójú afẹ́tètè ṣe tán ilé iṣẹ́ kan níbí báyìí náà bá ṣe ń parí kan náà là ń wọnú kan mo kí gbogbo wa pátápátá pé ẹ káalẹ́ o ṣe dáadáa ní Adébáyín kí má kí n jẹ́ kẹ́ sọ máìndì yín irọ́ ẹ jẹ́ kémi kí yín ẹ̀yin náà máa wo brọ́dà wa tó máa ń ṣe má sàn òyìnbó yẹn kò sí bó ṣe ní sàn òyìnbó nínú program yẹn ó máa twisted wàá róyìnbó sọ àìtí rẹ̀ ni tó jẹ́ 1 million naira yẹn kọ́lọ́mbà fi àlàáfíà ara sí brọ́dà mi yẹn mo like program yẹn at least ó tẹ̀ ń jẹ́ kó lu ẹ̀ máa gbọ́ kíyàn máa gbọ́ Yorùbá má sàn òyìnbó so mo gbọ́dọ̀ kíyàn o ǹfẹ́ kíyàn kan wọnú broadcast mi kó ní àníyàn míì tó yàtọ̀ sí ìtajú wá sí bíbá Tinubu èèyàn wa náà ni kò kọ̀ support Yorùbá nation ni gbogbo àwọn olóṣèlú ọmọ Yorùbá ni wọ́n ọ̀pọ̀ support Yorùbá nation ni àmọ́ kí ló dé kí la ṣe fún wọn so mo kí gbogbo ẹ̀yin wa bí ẹ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa ẹ jẹ́ kémi náà tan àwọn screen mi oríṣiríṣi screen ló wà níwájú wa ká máa fi monitor irú ẹ̀yin monetary spirit àwọn kan ti wọlé báyìí nísìn lórí Twitter space gbọ́wọ́ ní fẹ́ jẹ́ kí n mọ̀ pé àwọn wà ń bẹ̀ wọ́n máa ń fi síbẹ̀ as anonymous at least ìbẹ́yìn tẹ̀ wọlé mo rí yín tẹ̀ lo fake account ọmọ àwọn àmásì yìí oríṣiríṣi underground tunnel tán ní Israel ti bọ́m̀bẹ̀ títí ìkan ló tún ṣẹ̀ jáde IDF forces have uncovered and destroyed a 500-meter Hamas tunnel in Beit Ano, northern Gaza, according to the IDF reservist ta ló mọ̀ tán pè ní reservist sójà tó ń lọ síbi iṣẹ́ tó draft wá sẹ́nu ogun àwọn yẹn wọ́n máa ń lọ síbi iṣẹ́ wá jí kí ló dé kí ni máa ń láòdì tó yìí mo mọ̀ pé máìkì yìí bó ṣe kéré ta ló rántí Kunta Kinte how many people watch Kunta Kinte mo kí ẹ̀yin tẹ́tí wọlé lórí Instagram good evening and welcome Plan B orúkọ yìí lórí Twitter Mr. Ọpẹ́ ẹ̀tàn àwọn ti jagaban lélẹ́yìí o
ọmọ Yorùbá ni mí, you can't move forward looking backwards. Àwọn tó bá ti gbé picture Tinubu sẹ́yìn báyìí àmọ́ kò Yorùbá ni wọ́n bọ̀wọ́ fẹ́ràn Tinubu púpọ̀. Ẹ bá sọ fọ́mọ olódò ọdẹ kó ṣe ní kíákíá. Ìgbò ò fẹ́ràn ẹ̀, Haúsá ò fẹ́ràn ẹ̀, Fúlàní ò fẹ́ràn ẹ̀. Èní sì ni day 47. So n tó bá ń béèrè pé ṣé bàbá wa kan send message wọ́n ní ṣé rally ṣì ń lọ, mo ní rally ò tí ì tán, rally ò dúró, rally ṣì ń lọ, kọ́lọ́n wà pẹ̀lú wa. Bàbá mi Mo Olúdárí JP wọ́n ní my last man standing. Ẹ ṣé gan ni mo kí yín. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé ẹ máa kí wa ká kéyìn náà ká kọ́kọ́ fi the first 10-15 minutes ká fi kíra wa. Mo ti convert document tá fi ń ṣe program lọ́sàn-án ibẹ̀ náà la máa padà sí. Mo ti convert ẹ̀ sí PDF. So mo ti gbé ó wà lórí screen mi báyìí. Àráyè l'OBS mọ̀ StreamYard là ń lò nísìn. But $44 ní ìtẹ̀rí yẹn kò ń ṣe free version lèmi ń lò. Ẹ mọ̀ pé iléeṣẹ́ tí wọ́n lè gbọ́dọ̀ máa lo free version because ó fún wa ní access. Koiki that your boy wey dey always broadcast wey go tell us the date time on the live stream is very professional. Abeg promote am. He has a great future and is a reporting journalist. Okay. Èwo nú wọn kó má yẹ pé Martins nìyẹn. As a journalist, the most important thing you got to remember is the date and the time of events. Èèyàn mélòó ló rántí year wo ni Délé kí wá kú? How many people remember the date or probably the year or the month that Délé Giwa received a letter bomb to explode ní ilé his private residence? How many people remember the date Tolulopa Rotile died? Prince Adebayo Shitu Ekale Chidadale Imodebayin. I know it's expensive buying data in Nigeria, but I wish we have access to give free internet. Bàbá mi Ìdòwú Ọlájùmọ̀kẹ́ Deborah. Ṣé obìnrin nìyẹn ní àbọ́kùnrin? Ìdòwú Ọlájùmọ̀kẹ́ Deborah. Ìdòwú obìnrin náà máa ń jẹ́ Ìdòwú àbí? Àlàbá Ìdòwú. Is that a female or male? Ọlájùmọ̀kẹ́. Ọkùnrin ò ń jẹ́ Ọlájùmọ̀kẹ́ náà. Àbí ọkùnrin máa ń jẹ́ Jùmọ̀kẹ́. Then tún jẹ́ Deborah. So I believe that's a female. So Ìdòwú yẹn kò bébíà ìbejì ní twins. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé ẹ bá wa mú program yẹn kẹ́ lọ jù sínú gbogbo inú group tẹwà. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí Ọlọ́run jẹ́ ká jọra wa lójú. Mo kí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátápátá. Wọ́n nígbà mọ́ wa lọ́wọ́, wọ́n gbà lọ́wọ́ àwọn tàná, àwa náà ní jẹ́ kí wọ́n gbà lọ́wọ́ wa. Ìyẹn ò mí pé a ní jẹ́ káwọn ẹ̀yà míì kó má gbé pẹ̀lú wa. Àmọ́ we have to first love ourselves. Bàbá wa Yakubu Kọ́láwọlé, mo kí gbogbo ẹ̀yàn ọmọ Yorùbá tẹ́ ń gbé ní North, ní Kano, Sokoto, Nasarawa, Katsina, Kaduna. Ibẹ̀ làwọn ọmọ Yorùbá kan ibẹ̀ lọ bí wọn sí. Àwọn kan ti fẹ́ Haúsá lọ́hùn, àwọn kan tẹ̀ ti fẹ́ Fúlàní. Ìyẹn ò mí pé gbogbo yín náà ni ẹ ní láǹfààní àti wálé, but like I always say, ẹ má ká wà distracted. Àwọn kan tí ń pè mí Koiki, Délé Giwa died on October. Ẹ ṣé gan ni àwọn grandma, àwọn láti mọ date. Bí a date yẹn coincide pẹ̀lú kankan tó ṣẹlẹ̀ níjọ́ náà lọ́hùn. Wọ́n ní Délé Giwa wọ́n pa ní October 1986. Babangida ló fi lẹ́tà ránṣẹ́ sí. Lẹ́tà tó fi ránṣẹ́ sí yẹn ó explode. Títí dọ̀la no justice. Kọ́lọ́n jẹ́ ká rí justice fún brother wa Mohbad. Ṣé mo wà live lórí backup channel wa? Gbogbo yẹn náà la máa ń kọ́kọ́ lọ check. Kò easy láti ṣiṣẹ́ tá à ń ṣe. Bí mo ṣe sọ gbogbo àwọn tó máa ń share fídíò wa, ẹ̀yin kọ́ là ń bá sọ̀rọ̀. Mo rí brother mi kan Fẹ́mi tó máa ń share fídíò wa sórí Facebook. Wọ́n tó wá sọ pé credit to Koikimedia. No.
àwọn tá ń bá sọ̀rọ̀ àwọn tó máa ń gbé fídíò tó máa kọ́tẹ̀ tó máa lo àárín fídíò wa àbí wájú àbẹ̀yìn ìgbà míì àwọn kan máa lo gbogbo ẹ̀ àwọn là ń sọ fún pé wọ́n gbọ́dọ̀ máa credit fídíò wa. Okay, our life lórí backup. Koikimedia our life for now. So every time tá bá parí program la máa upload ẹ̀ sórí ẹ̀. Like I said, we are jiggling and working around our platforms for now. So yàtọ̀ sí WD76 àti Koikimedia backup on the YouTube. Those are the two YouTube channels that will be live whenever we are live. The Koikimedia that has about 52,000 followers would only have upload until it's reviewed again by the management. So gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wonder pé Koiki gba ló ṣe live ilé àmọ̀gbà tó ṣe á jẹ́ pé follow YouTube channel méjì tó kù nìyẹn. We have 3 YouTube channels. One is known as WD76, while one is known as Koikimedia Backup. These are the channels that we are using to run the campaign for Yoruba Nation self-determination. Brother mi official banking wọ́n náà àwọn ọmọ ọjọ́ dídé légi wá kú October 19. Grandma wa kan ti sọ pé October àwọn ọ̀tẹ̀ wá fi déètì sí èyí tí wá bá mi mú déètì wá. Maintain for life mo kí yín. We might not agree altogether on how Yoruba Nation will be. Àwọn kan náà wọ́n tẹ̀ fẹ́ kọ́ pé ní Yoruba Nation rárá. Mo ti ro fídíò yẹn mo wò tán bọ̀ mo ṣáà wo díẹ̀ ńbẹ̀. Wọ́n ní ká pè ní Odùduwà wọ́n nítorí pé àwọn ìlú Ọ̀yọ́ so àwọn fẹ́ jẹ́ Yoruba Nation. When I have the privilege to see Baba Akintoye, I believe he has answered that question again. But kò ń pọ̀ jù torí pé ìran Yorùbá mo máa ń sọ kinní kan mo ní information àti àlàyé òun ló jù. Let us not be distracted. Iṣẹ́ tó wà níwájú wa iṣẹ́ tó lágbára gan ni àtàwa tá ń ṣe àtẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa. Lóòótọ́ àwọn kan máa ní Odùduwà ti wà kinní kan èmi ò fi bẹ́ẹ̀ mọ history. But in tó mú Baba Akintoye ní pé ká máa pè ní Yoruba Nation for now. I don't think we should have any reason to get distracted about ká pè l'Odùduwà. Ká pè ní ṣé àṣẹ máa tún máa sọ fún United Nations tá ti kọ lẹ́tà sí pé wọ́n máa tẹ̀rò pé wọ́n máa rò pé we are unserious people. Mo dẹ̀ mọ̀ pé tó ń fa gbogbo kinní yẹn is just of recent. Torí tẹ́lẹ̀ kò sẹ́ni kankan tó ń sọ pé yàtọ̀ sáwọn kan tó máa náwọn láìpẹ́ orí olókun orí aládé kò ń ṣe orí olókun apology because bàbá ti ní ká má máa pè ní orí olókun orí aládé. Bẹ́ẹ̀ ni Ọlákúnlé distraction lèmi rí gbogbo yẹn sí. So ká tó wá jí nísìn kí wọ́n ṣẹ̀ tó máa do you know how many things have entailed to go into before kó tó di pé wọ́n pè ní Yorùbá Nation. So a kọ lẹ́tà sí UNPO pé à ń ṣe Yorùbá Nation mọ́ Odùduwà Republic la fi máa jẹ́ Odùduwà Kingdom. Wọ́n kọ́ máa rò pé iṣẹ́ àwọn ilé serious. So I mean it's good ó dá káwọn èèyàn bá mú gbogbo oríṣiríṣi àwọn idea kéékèèké yẹn wá, but one thing is Yoruba Nation it will stand until further notice. Mo rántí nígbà tí mo wálé ní 2021 fídíò yẹn ni mo pin sórí YouTube mi Koikimedia tẹ́ bá ti wọ Koikimedia wọ́n lè máa rí bẹ́ẹ̀. Táwọn kan nígbà tí mo wálé ni a change flag wọ́n ní red flag ni wọ́n ń lò tẹ́lẹ̀ kó tó di pé wọ́n sọ di all these are gbogbo àwọn kan tẹ́ ń sọ ìyẹn ló kéré jù. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe gan ni Mr. Samson no going back ni ìyẹn ló kéré jù. Èyí tó jẹ́ pàtàkì bẹ̀ gangan ni pé ká kọ́kọ́ exit Nigeria. Ìyẹn ni paori ìyẹn ló yẹ kó jẹ́ paori ṣe rí gbogbo orúkọ tá ń pè yẹn kò tẹ́ wa lọ́rùn ìyẹn la fi ń ṣe program ìyẹn kọ́ ló yẹ ká máa fi ṣe program. Èyí tó yẹ ká máa fi ṣe program ni pé báwo ni ọba ilẹ̀ Yorùbá ṣe gbọ́dọ̀ endorse pé kílẹ̀ Yorùbá dá dúró ilẹ̀ Oòduà láti Ilé-Ifẹ̀ because bàbá wa Ọọ̀ni of Ifẹ̀ gan wọ̀ tí jáde officially pé àwọn fẹ́ Yorùbá Nation àbáwọn fẹ́ Odùduwà Republic tẹ́ ń sọ yẹn. Bàbá wa Láàfin náà tí jáde
báwọn fẹ́ officially I mean wọ́n lè sọ ní background but ní official pé kọ́ jáde síta àwọn méjèèjì ò tí ì sọ bàbá wa Lákè ò tí ì sọ ewé ọ̀fadó ò tí ì sọ bàbá wa Awùjalẹ̀ àwọn ti wàjà àìtí mẹ́rin tó máa jẹ́ so kí lẹ wá ń dara yín láàmú fún àwọn bá wa gbọ́n tó yẹ kó endorse ẹ̀ ọ̀ tí ì jáde sọ fún yín so why ìtò important lákọ̀ọ́kọ́ ni pé ká kọ́kọ́ gba freedom wa but ká tó gba freedom arákùnrin kan wà tó need the freedom ẹ̀ ó ń jà fún freedom but ó tún òun gan fúnra rẹ̀ need the freedom ẹ̀ ìjà tẹ̀ ń béèrè fún freedom fún ìjà ń rántí pé ó jẹ́ kó ní freedom ẹ̀ àbá ti gbàgbé ẹja gbọ́ láti iléeṣẹ́ wa níbí báyìí. The 7th of July 2025. A tún fi àsìkò yìí a fi ń rọ gbogbo àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá àti gbogbo àwọn tó jẹ́ àgbàlagbà ilẹ̀ Yorùbá pé kí ni bàbá wa Dr. Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho kí ni ẹ̀ṣẹ̀ wọn tó fi di pé wọ́n lé wọn sí ẹ̀yìn odi. À ń rọ gbogbo àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá kábíyèsí o àṣìfìlà fún orí adé kí wọ́n dákun kó jọ̀ọ́ kó bá wa gbé ìgbésẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ bàbá wa Dr. Chief Sunday Igboho kí wọ́n lè ní ìtúsílẹ̀ kó ní access sí àkáǹtì wọn kí wọ́n dẹ̀ lè ní òmìnira wọn ní kíákíá nítorí pé tí bàbá wa Igboho ń béèrè fún kò ju pé kí ilẹ̀ Yorùbá kí ààbò kó wà lórí ẹ̀ kí gbogbo nǹkan kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n rà ní àtìlọ́sọ́kọ ètò èyí tí a ṣe tún béèrè pé kí ni ẹ̀ṣẹ̀ bàbá wa Dr. Olóyè Chief Sunday Igboho tí gbogbo yẹn mọ̀ sí aka Igboho Òòṣà. Màá tún fi àsìkò yìí rọ gbogbo ẹni tí ó bá rí fídíò yìí kó bá wa fi ránṣẹ́ sí gbogbo ibi tó bá yẹ kó dé kí ó lè ní etí ìgbọ́ fún gbogbo àwọn tó máa láǹfààní àti gbọ́. Orúkọ tèmi náà kò tí yí padà, Ọláyọmí Kóìkì tí gbogbo ìwọ̀n mọ̀ sí Koikimedia, bringing the world closer to your doorsteps. tó òun náà ni a ti gbọ́ yẹn a máa sọ̀rọ̀ náà di anthem wa like I said a máa ṣe 30 days campaign. Ẹ ṣé gan ni ẹ̀gbọ́n mi Tokyo 778 mo mọ reason tí kìíní ẹ̀ ṣe ń lọ sísàlẹ̀. Koiki, regarding our passport, is it real, legit? It's flying everywhere on social media. Okay, let's return back. Ìbéèrè tó jáde láti Instagram ni pé Koiki, àwọn orin kankan tó dàbí bí passport, ṣé kò ń ṣe AI? Ṣé kò ń ṣe pé àwọn kan ti hijack movement mọ́ yín lọ́wọ́? Kí ló ṣẹlẹ̀ gangan? I can confirm that the passport is real. And I know the next question them are ni pé ṣàtìní country tàfi ní passport. Under the rules and the laws of the international, under the UNPO and the United Nations doesn't give a country àti ṣàlàyé yẹn many times. And I believe I should record these as well because these are the little information that people need. So for me, a few seconds, I think I'll record it. So that I'll send a sitter. Please share the program and invite others to do so. So let's put this on record. In the 27th of July 2025, 23:48 p.m., pitch dark on the left-hand side of my broadcast láti studio wa ní Africa. Orúkọ mi tí yí padà Ọláyọmí Kóìkì tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Koikimedia. Ìbéèrè kan tún jẹyọ ní orí Instagram tí a fẹ́ sáré fi èsì sí. Wọ́n ní Koiki, regarding our passport, ìwé ìrìnnà, is it real? Ṣé òtítọ́ ni and legit? Ṣé òdodo ni? It is flying everywhere on the social media. Only káàkiri ní gbogbo social media. Interfere kó ṣẹlẹ̀ gangan náà ló ti ṣẹlẹ̀ yẹn. Now, to answer the question, Baba wa Professor Adebanji Akintoye launched what we know as the Yoruba diplomatic passport. Ní inú oṣù táwa yìí ni wọ́n launch ẹ̀. After tí wọ́n launch ẹ̀ yẹn, ó ti mú oríṣiríṣi
awuyewuye jáde àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìbéèrè. Àwọn ìbéèrè tó ń jáde ńbẹ̀ ni pé lákọ̀ọ́kọ́ ni pé ta ló fún wa lẹ́tọ̀ọ́, ọwọ́ ta láti gbàṣẹ, òfin wo ló sọ pé a lè lọ issue passport tí orílẹ̀-èdè Yorùbá ò tí jẹ́ orílẹ̀-èdè. Ta lẹni tá a bá sọ̀rọ̀, ṣé federal government ni, ṣé Amẹ́ríkà ni, ṣé UK ni? Kémi kọ́kọ́ fi ti onígbàsígbòsì sí lára kó tó di pé mo kàn wá lọ through the normal diplomacy láti fi sọ̀rọ̀. Ẹ̀yin tẹ́ ń béèrè ìbéèrè yẹn, èmi náà ń bi yín pé ta ni British gbàyè lọ́wọ́ ẹ̀ kó tó kó mi mọ́ ọmọ Ìgbò, Haúsá àti Fúlàní ní 1914? Torí pé nígbà yẹn àwọn bàbá tó bí mi àwọn wà láyé, àwọn ìyá ńlá tó bí mi wọ́n wà láyé, and bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rí fẹ̀yìn tiyín náà. Ta ni British gbàyè lọ́wọ́ ẹ̀ nígbà tí wọ́n ró gbogbo Nàìjíríà tó sọ di country ní 1914, tó fi di pé látàrẹ̀ lèmi fi sá lọ sí UK, látàrẹ̀ ni màmá mi fi sá lọ, látàrẹ̀ ni ìyá fi ń jẹ èyí tẹ́ wà nílé. Tẹ́ bá lè bá mi dáhùn ìbéèrè yẹn náà. Náà kákọ̀ wá padà sí tọmọlúàbí tó ń pè ní pé torí mo ti gbé labroad kí má dàbí àwọn ọmọ ọ̀tá àbí àwọn ọmọ àgbèrò. Ṣé a lẹ́tọ̀ọ́ láti issue passport? Ṣé a lẹ́tọ̀ọ́ pé àìtí gba ìlú àmọ́ a lè issue passport? Bẹ́ẹ̀ ni, òfin sọ bẹ́ẹ̀. Òfin wo ló sọ? Tó bá kẹ̀, ṣé òfin ti Nàìjíríà ni? Màá tún bi yín pé ṣé òfin wà ní Nàìjíríà? Àwọn kan ní òfin wà. Ṣé constitution lẹ fi sọ? Ta ló produce ẹ̀? Gbogbo constitution ta ti lò kó tó di pé Nàìjíríà di independent àti after independent fraud ni, torí kò ní any impact lórí ilé ayé ọmọ Yorùbá. Èmi ò sọ táwọn ẹ̀yà tó kù, àwọn tí rán tèmi lèmi sọ. So kò ń ṣe Nigerian constitution ló ní ká lọ ṣe passport, àmọ́ òfin àgbáyé ó sọ bẹ́ẹ̀. Òfin àgbáyé wo ni mo wá ń sọ? Nígbà tí wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ movement yìí, ibì kan la lọ register sí, kò ṣe pé wọ́n kọ̀ jí láàárọ̀ pé Yorùbá nation no going back. A ti gbọ́ pé àwọn kan ti ń sọ pé àwọn fẹ́ country ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, pé àwọn fẹ́ Yorùbá, àbọ̀ àwọn má tẹ́ ń pè yẹn lọ́fí ní àwọn kan pè ní Odùduwà. Bọ̀ kò sẹ́ni tó sọ fún wa láàrin wọn pé àwọn lọ sí UNPO lọ register ìrìn àjò tá a gbé dání. Wọ́n kàn máa ń sọ pé àwọn làwọn ti ń ṣe, àwọn mọ̀ nípa ẹ̀. Nígbà tọ́tẹ̀ náà wọ́n ṣe yẹn àgbọ̀ rárá, àfi tó bá fi parọ́ fúnra wọn. Lẹ́yìn tí bàbá Professor Akintoye jáde, lóòótọ́ kò ṣe bàbá nìkan ló jáde, àwọn kan jáde pẹ̀lú wọn, àmọ́ bàbá ni ó jáde as the leader and is still the leader of the Yoruba nation. Bàbá rìnrìn àjò, wọ́n gbé ọmọ Yorùbá, wọ́n gbé wa lọ sí ibi tó ń pè ní UNPO. Àwọn wo ni wọ́n ń pè ní UNPO àti pé irú organization wo làwọn? The Yoruba people, tẹ́ bá fi UNPO as in uniform, November, Papa Oscar, mo kàn sọ ní phrase kó lè yé àwọn èèyàn, kẹ́kọ̀ọ́ fìyẹn sí orí Google UNPO, kẹwàá kọ Yorùbá sí, ẹ kọ type yẹn látòrí fóònù yìí sórí Google. AI overview máa kọ́kọ́ jáde, a wá ṣàlàyé báyìí fún yín pé the Yoruba people through the Yoruba nation entity are a member of the Unrepresented Nations and Peoples Organization, tó ń pè ní UNPO. This organization advocates for the right and the self-determination of unrepresented marginalized groups. The Yoruba, a large ethnic group in West Africa, joined the UNPO in 2020 as number 45 members. Ó ṣí òpé àwọn ànìkọ́kọ́ ni mẹ́mbà níbẹ̀, ìyẹn lákọ̀ọ́kọ́. Ó tún fi hàn pé UNPO yẹn dúró lórí pé gbogbo àwọn ẹ̀yà, àwọn ethnic, àwọn olóńpè ní ethnic people, àwọn tí wọ́n ń sọ èdè kan náà. Nígbà tá à ń lọ sọ́dọ̀ Aláàfin, mo dé fìlà ọmọ Yorùbá tó dùn mọ́ gbogbo yín lára, mo dé fìlà Gàmbàrí, mo dé fìlà Ìgbò. Ìyẹn ló ń pè ní àwọn ẹ̀yà kan. Àwọn elédè kan bí ṣe ń sọ Yorùbá yìí nísìn, ọmọ Ìgbò tó bá wọ bíbá yìí nísìn, tó ò bá gbọ́n tí mò ń sọ, á náà ọmọ Yámírì yẹn ti bẹ̀rẹ̀.
ọmọ Haúsá náà sọ the same thing, ọmọ Fúlàní sọ the same thing, but ibi tẹ́ béèrè gangan ni pé ṣé a lẹ́tọ̀ọ́ láti gba passport? Òfin ta fi lọ register sí UNPO ní a lè darapọ̀ mọ́ football. Tẹ́ bá rántí pa lọ gbá football ní South Africa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan wà tí a lè máa ṣe láàárín UNPO yẹn tá bá ti follow procedure. Kò ń ṣe pé nígbà tí wọ́n wá ní wọ́n issue diplomatic passport wọ́n ní ṣé gbogbo èèyàn ló máa gbà á? Torí the word diplomatic ó dá fún àwọn official tó ń ṣiṣẹ́ fún government, but nígbà táwọn ò tí ní government, àwọn wo ló ń ṣiṣẹ́ fún bàbá Akíntóyè? Lára ẹlẹ́mí náà. Ní UK tí mo wà, mo ní right láti sọ fún wọn pé ọmọ Yorùbá ni mí, mo ti lọ swear affidavit. Torí kí wọn náà tó gba British passport, ó swear allegiance pé ó fẹ́ gba British passport. Gbogbo ohun tí British bá ní o máa ṣe ló máa ṣe, ó rẹ̀ ní dalẹ̀ wọn. So ó ní that means reason tèmi náà ṣe gba passport yẹn nìyẹn, torí pé àwa ń ṣiṣẹ́ fún bàbá Akíntóyè. But ẹ̀yin public wọ́n ní ẹ̀yin ò lè gba diplomatic, but ẹ máa gba standard identification. Ìyàtọ̀ tó kọ̀ máa wà lórí ẹ̀ nìyẹn. Ṣé ẹ lè fi tiyín gba visa? Ṣé èmi náà lè fi tèmi gba visa? Ẹni tó wà ní Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, diplomatic passport ẹ ò gbé wọ country tó jẹ́ UK, ó gbọ́dọ̀ lọ gba visa l'embassy. Wọ́n kàn lè acknowledge pé official ìjọba wọ́n gbọ́dọ̀ gba visa. Kò ṣe kókò máa gbé diplomatic passport Nàìjíríà yẹn, àwa wọ plane, àwa máa bọ̀, àwa nígbà tó ń ṣe MK Abiola. Àwọn yẹn ní reason torí pé ó ní investment ní UK kó tó kú níjọ́ náà. But the diplomatic passport tó ń sọ yìí kò ń ṣe fún everybody. And it is legit, it is genuine. But the standard identification nìyẹn ó lè jáde, ó lè yọ jáde ní Nàìjíríà pé yes, ọmọ Yorùbá ni mí, kò fi wọn. Nígbà tí government bá wá dé, there will be changes of all these passports. But àwọn tó ń criticize ẹ̀, tán ní àfẹ́ní kankan ṣe, àwọn ọmọ Yorùbá àfẹ́ní kankan ṣe, a ti mọ̀ definitely pé kò ń ṣe gbogbo ọmọ Yorùbá ló nífẹ̀ẹ́ sí pé kí ìran Yorùbá kó bọ́ nínú Nàìjíríà. Ẹlòmíì ò jẹ́ nínú Nàìjíríà, but the fact that ìyà ń jẹ àwọn èèyàn wa ó tẹ́ lọ́rùn. So the passport that is flying around on the social media is not fake. Tọ̀dọ̀ tèmi máa kàn mí lára láìpẹ́ yìí. Mo dẹ̀ máa mú dé UK. Àwọn nǹkan tí máa fi ṣe ti bá dé UK, ẹ̀yin fìyẹn sílẹ̀ fẹ́mi àti UK government. Ẹ̀yin má worry. Àwọn nǹkan tí máa fi ṣe pẹ̀lú èmi àtàwọn European government, ẹ fi lẹ̀ fẹ́mi. Tá bá ti ṣe, èmi á wá fi wọ̀nyí. All these questions that people ask is because ẹ mọ̀ lóòótọ́. Ẹ sì rò pé bóyá mo sọ fún yín pé ibi báyìí ò ń ṣe Kúnlé Afọláyan tó ń kọ script àbáwọn producer. Yoruba Nation is not a movie. Kò ń ṣe movie, reality ni tó máa ṣẹlẹ̀ ní. Nàìjíríà máa pín, òun náà ni program tá fẹ́ wọnú ẹ̀ nísìn. The end of Nigeria láwà. Bọ̀kí tó wọnú ẹ̀, Káyọ̀dé Mọ̀lá tó jẹ́ the deputy fún gbogbo ọmọ Yorùbá ní Europe. Ó máa ń kọ article kan ní every weekend. Mo fẹ́ lọ mú ètò kọ jáde kémi tó wá wọnú agbami ètò tí mo mú wá fún gbogbo èèyàn ọmọ kóòtù òjíire, èèyàn ọmọ Oòduà, àtẹni tó náà ń fẹ́ Yorùbá Nation, àtẹni tó náà ń fẹ́. Something must give for something. Ilẹ̀ Yorùbá máa dá dúró, kò sí àní-àní níbẹ̀, kò sí no return, no retreat, no surrender ní. Yorùbá have to exit the contraction that British created. It doesn't matter whether you like it. Nico like it. Because you don't even know the genesis of how Nigeria was created. Understand it. It's taking you a bit of time. So the passport has come to stay. Tí bá gba passport tèmi tó bá ti mú fún mi, tí bá ti travel, kó lọ dúró dè mí lọ́nà pé passport tó mú travel yẹn ṣó ní right láti mú dání sọ́wọ́. Tí bá wá dé UK kẹ́ lọ report mi pé passport kan ń bẹ lọ́wọ́ Koiki o, àfẹ́mọ̀ oríṣi tó ṣe dìímú láti gba country wa. Mo náwọn ìbéèrè kan wà tèmi sì fi bí British government. Mo ń bí prime minister. Ẹ lọ wo fídíò tí mo ṣe ní àìpẹ́ yìí. Mo ń bí prime minister wa. Mo ní ta ló bẹ̀ wọ́n ṣẹ́ kọ́kọ́ wa papọ̀. Òkú ló ń kú lójoojúmọ́, terrorist ń pààyàn. Wọ́n sọ̀rọ̀. Ṣé wọ́n lè pa ọmọdé ní UK kó má sọ̀rọ̀? Ṣé wọ́n lè pa àgbàlagbà? Over
50,000 Palestinian children have been killed. British should teach that láti ṣe pé àwọn recognize the Palestinian as the state, but one right to self-determination. Ṣekúṣẹyẹ ni wọ́n, alábòsí ní Britain. We will continue to forge ahead. Tẹ́yìn ò bá fẹ́ dá sí, àwa tá à ń ṣe àgbẹ̀yìn débẹ̀ ni. Bola Ahmed Tinubu has a very limited time to make up his mind and decide the fate of the Yoruba people so that we can leave Nigeria peacefully. Ìyẹn ni àkọlé ètò tá a tún mú wá pé Bola Tinubu must have the courage to dissolve Nigeria. Courage ló gbọ́dọ̀ ní. He must have that courage. We would encourage him. Do I believe that he would do it? No, I don't think so. We are not one in Nigeria. We can never be one. It does not matter the kind of interest that you have for Nigeria. Nigeria will never have peace until Toba break up or Toba dissolve. I remember when we started the broadcast in 2019, I always go by there and say, Nigeria at the verge of breakup. I don't like the word breakup. Money, it doesn't matter what you like. What matters is that people are now fed up. It's not about the political system in Nigeria. We're not talking about the political system. We are talking about something bigger than that, something much wider than that, something that has meaning. Who are we, Taniwa? Are we using our true identity as Omo Yoruba, Abobo Odua, whichever one you want to call yourself? No, we are not. Do we have the right to challenge it? Yes, we have the right. How do we take the country? It can be done with diplomacy. It will take a long while. It could take 50 years. It could go the other way around. And you know what I mean by the other way around. Kodi gas goes. And we have to be truthful with ourselves. The end of Nigeria is around the corner, and nobody can stop it. And I hope this short message answered the question. And the question again before I go was, is the passport real? Is it legit? Like I said, mine has been issued. I have done my affidavit to indicate that I am an indigenous Omo Yoruba. Tibati Mude UK, kelo challenge me, pelolopani UK, pe passport kan wà lọ́wọ́ mi. And that, I hope, answered the question. Now, let's come back quickly because there's a lot to cover and I don't want to waste too much of my time because, like I said, Ation tẹ̀síwájú. Let's quickly give us what Kayode Emola wrote in his article. Mo fẹ́ gbé jáde but I'm trying to bring it to my screen, but my laptop needs a lot of upgrade. Mo ti ṣí lórí phone mi, but mo fẹ́ gbé wá sórí. So let me share this link quickly. So I hope that answers your question. Tabatule Anthony Berry, Taba Pike will probably answer it before we go. So mo fẹ́ share a copy ele kí n jù sórí tweet orí WhatsApp. Màá wá lè lọ ṣí lórí phone mi because I don't know why. Facebook ní each time I try to open my Facebook on laptop, kò ń fún mi ní full screen. I don't know what's going on. So kí n kọ share sínú. Then ẹni tó bá fẹ́ group Koikimedia, a kì í ju prayer síbẹ̀, a kì í ju ìṣẹ̀ṣe sínú ẹ̀. All we post there is we are live on the broadcast and we are also encouraging others to get involved in the Yoruba Nation struggle. Gbogbo wa la ní ẹ̀tọ́ láti darapọ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ Yoruba Nation. Kò kàn mí. Tá bá sùn àsùnpara ju bó ṣe yẹ lọ, things will get worse. Ìyẹn làwọn ṣe fi sùn. Now I think I have it here. That's the beauty of technology. Mo gbé látorí phone, mo jù sínú WhatsApp group. So ti jáde síbí báyìí nísìnyí. So màá gbé wá sórí, instead of wà lórí Internet Explorer, màá gbé wá sórí Google. So that mo fi show right up here. Kí ni Kayode Emola sọ? Kí ni ó kọ jáde ní weekend yìí? Kí n tó lọ sùn, I was monitoring a lot of things that is happening around the world. Ọlọ́run má jẹ́ rí ìjà iná ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Turkey. Ọlọ́run má jẹ́ rí ìjà omi ṣẹlẹ̀. All these things are not affecting Yoruba land yet. Àmọ́ t'Ọlọ́run fi ṣe fún wa.
bẹ́ẹ̀ ni Nàìjíríà máa pín lórúkọ Ọlọ́run alààyè. Ẹ ṣé gan ni, mo kí gbogbo èèyàn wa. Ṣé jẹ́ ká tètè tẹ̀síwájú torí àsìkò àti pé torí àwọn tí battery cell wọn àbí data kò pọ̀ lọ́wọ́ wọn. Ṣé jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ gbọ́ ẹni tí Káyọ̀dé Ẹ̀mọ̀lá tó kọ ní article ní weekend yìí. Please share the program and invite most of your friends and enemies to come and listen, especially àwọn olóṣèlú. Ẹ pè wọ́n wọlé. So it's called Voice of Emancipation. Voice of Emancipation. Ẹ̀yin tẹ́ bá wà lórí YouTube and Facebook, you will have access to see, the background. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Twitter space, definitely you don't see the screen. All you do is you listen. As lórí Mixlr, because like I said, until we're able to buy a 1 year, it's easy for me than paying every month, and sometimes we're struggling. Mumbai wife me sorrow into one broadcast. When you look at all the small money that is coming out to run the program, Kato Sanwo this, Kato Sanwo that, Kinto Sanwo internet in UK, even though I'm not there, Kinto Sanwo internet in Bitimo Africa, and people like us were using very huge data and internet in Africa, one on the UK can free. So for now, we have to cut down our cost and take off the Mixlr. So ma binu itemango alori Mixlr. Ele ma fi replace it with Twitter space until further notice. That the Ọlọ́run ma fi ṣe owó tó pọ̀ tá ma fi lè ṣe. Now let's go straight into it, and I need to put on my glasses because optician mi ní kí n máa ranjú screen all the time. Glasses igan ó dọ̀tí, ó need the cleaning, so kasare cleaning. Ṣàlàáfíà ni gbogbo wa wà. Báwo ni Sunday? Ṣá ti múra fún Monday. Àwa tá ń lọ síbi iṣẹ́. Àtẹ̀yìn tẹ́ ń lọ sí ọjà lọ́la. Àtẹ̀yìn tí Ọlọ́run ṣe tẹ́ pé ti gba visa yín ọ̀la ló ń travel. Ọlọ́run aṣọ ẹ débẹ̀. Má lọ ìlú tó bá mọ̀ nípa o. Èèyàn ń gba visa kò mí pé gbogbo ìlú ló gbádùn wọn. Ó máa ní ó gbọ́. Ó gbọ́dọ̀ wà lórí program mi kó mọ bó ṣe ń lọ. Ó ṣe visa fún ẹ wá lọ bá rẹ ní Azerbaijan. Wà á realize pé kọ́kọ́ máa kọ́ èdè. Èmi àfẹ́ bọ́. Lẹ́yìn UK tó lè sọ pé wọ́n sọ English dáadáa, lẹ́yìn America tó ń sọ English dáadáa, wọ́n dẹ̀ ń sọ Spanish, lẹ́yìn Canada, careful pẹ̀lú àwọn olùwọ́ tó bá débẹ̀ èdè tó fi kọ́ tí mo sọ fún ẹ pé èdè ìlú ló ń pè ní èdè tó ń bá mi argue, ó dìgbà tó bá travel lọ sí Arab country ló máa mọ̀ pé wá kọ́ èdè. Tinubu must destroy the One Nigeria project. Very good topic, is it? Oh, I can record it. Tinubu must destroy the One Nigeria project. Ó gbọ́dọ̀ kò gbọ́dọ̀ jẹ́ kó gbọ́dọ̀ tún gbàdúrà pé lẹ́yìn Tinubu kò gbọ́dọ̀ sí another president. Lẹ́yìn Bọ́lá Ahmed Tinubu kò gbọ́dọ̀ tún sí any Nigeria president. Gbogbo tó bá ń jẹ́ Nigeria president ó gbọ́dọ̀ tán lórí Tinubu. Ẹ bá mi ṣàmìlẹ̀ lórí. It doesn't matter whatever your interest, APC nìyẹn, PDP nìyẹn, Délé Momodu ó kúrò láti PDP ó ti di ADC. Mo ń sọ fún wife mi, mo ní Délé Momodu ní bá wa dá sọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀. Òun náà ti jà fún struggle rẹ̀ nígbà Nàdẹ́kò, ó gbádùn ayé nísìnyí ni. Àwọn ọmọ ẹ̀ wọ́n ní British passport, wọ́n ní connection, kò sẹ́ni tó mọ̀. So he's not interested in Yoruba to have a country. Because irú àwọn ló ṣe ó sì jẹ́ kí irú àwọn náà máa bá wa front irú nǹkan tá gbé dání, but he's not interested. So if you think that people like that has your interest, táwọn fẹ́ Yoruba nation, no, they don't. He doesn't want Yoruba nation. He has a passport that he can travel with. He doesn't need to apply for visa. So he's doing very well. So kí ló tún kù tó fẹ́? So àwa tí àwa mọ̀ pé àwa náà wà nínú struggle. Eléyìí yàtọ̀ sí struggle táwọn ṣe pẹ̀lú Tinubu. Struggle táwọn ṣe, struggle bí Nàìjíríà. Mo ní ẹ̀gbọ́n wa kan, lawyer ni wọ́n ní UK. It was part of the Nadeco. Níjọ́ tí mo lọ rí wọn lọ́fíìsì. Wọ́n nílé táwa gbé dání gangan ní authentic. It was at the birthday tá ṣe fọ́lóyè. Kódà nígbà táwọn tẹ̀ ṣe tó sá kúrò Nàìjíríà, wọ́n lé àwọn títí wọ UK. Wọ́n máa ń report wọn Abacha níjọ́ náà lọ́hùn pé ọ̀daràn, just like bó ṣe ń ṣe fáwa náà nísìn. So àtayébáyé ni government ò like kó títọ́ máa jáde níbi kankan. Bẹ́ẹ̀ni, the backup remains 1 to become 1,000. Bí a fún ìka tó parí program lálẹ́,
àríyàn kan tó máa darapọ̀ mọ́ backup wa àwa di 1,000 subscriber á dẹ̀ tún ṣí ọ̀nà kan jáde fún wa náà because a fẹ́ make sure pé bó tẹ̀ jẹ́ ṣúàṣúà kéékèèké náà káwa náà máa rí gbà lórí YouTube ká lè máa fi run organization ó kéré ó pọ̀ ara ẹ̀ náà ni àwọn tó wa gan tó jáde lánàá gbogbo wọn ti ń rówó lórí YouTube Lai Mohammed ló destroy ara ẹ̀ tó ń ṣe mí níbo ni Lai Mohammed náà wà náà nísìnyí kò ní gbádùn níbi tó bá wà. So let's go further quickly. Tinubu must destroy the One Nigerian project. This article was put together by Kayode Emola. He writes once a week under Voice of Emancipation. The headline of the topic of the article says, and I quote, 27th July 2025, Tinubu must destroy the One Nigeria project. I agree with that. Do you agree? Or you are still in doubt? I believe Tinubu should do the needful as quickly as possible to destroy the One Nigeria project put together by the fraudulent country called Britain. Because fraudulent country ni wọ́n ẹ mú Yorùbá ẹ dà mọ́ Igbo. Igbo wa argue pẹ̀lú wa lórí ilẹ̀ wa. Ẹ mú Fúlàní ẹ gbélé wa lórí àwọn ẹ wá ń sọ pé they are born to rule. Hausa àwọn yẹn náà ń ṣe tiwọn, olúkálùkù ń ṣe tiwọn. This was put together by Kayode Emola in April 1997. In April 1997. There's something I want to bring quickly so that some of you that have never had this before, or you've never known that Tinubu himself said it before I read that, I've seen what I want to say, but I want to quickly bring it onto the screen before we go back to the article. This same Tinubu tó ń ṣe ha, tó ń ṣe ho, tó ń ṣe bí tó yẹ pé òun lòun lẹ̀mí ẹ̀, ta ló wáyé tó ní lọ, àtẹ̀mí àti ẹ̀ àjọ máa kú níjọ́ kan náà ni, ìjọ ta máa kú Ọlọ́run ló mọ̀, péyàn kan ní kú yẹn tutù ẹ̀ dànù, òun bẹ̀rù Tinubu, òun ló lẹ̀mí ara ẹ̀ ni. Òun ò ṣe dúró fágbà tábàtà ń le, òun náà ṣe dúró. Wọ́n ní mọ̀jàmọ̀sá la fi máa kíkanjú, àwọn ọ̀dẹ̀ bàjà, we're just telling him the truth. And we hope he will listen to the truth. I hope I have that article. If not, I have it there quickly. Let me show us so I can switch things around from the browser. In April, the same Tinubu ten sọ yìí, the same Jagaban ten sọ yìí, òun náà sọ̀rọ̀, kí ló sọ? Òun ni mo fi sáré fi wọ̀n wáyìí. Fẹ́yìn tẹ́ ń wò lórí screen. Tinubu ní, I don't believe in one Nigeria. 1997. I don't believe in one Nigeria. Nígbà yẹn, èmi kọ́ ọmọ kúkú bá sọ, òun ló jáde ló sọ. Ọlọ́run dẹ̀ ṣe gbogbo tí gbogbo wa ń ṣe yìí, wọ́n máa ń pè ní footprint. Footprint kò dìgbà tó bá dé heaven lọ máa sọ tó ṣe fún ẹ, jẹ́ kó gbọ́ orúkọ ẹ, o rò pé àwọn èèyàn mọ̀ ẹ́, jẹ́ ká mọ orúkọ ẹ ká gbé sórí Google, ibi tó jẹ̀ sí, ibi tó ń lọ wá sọ. So what change? Ibẹ̀ kan mo fẹ́ lọ, mo fẹ́ padà sórí article yẹn, ṣé ti rí èyí tẹ́ wà lórí screen? Kódà ẹ jẹ́ ká padà sórí article tá à ń lò bọ̀. Please share the program and invite others to do so. Torí ẹlòmíì, ẹ máa rò bí ìgbà tẹ́pẹ́ nìkan lẹ nífẹ̀ẹ́ Tinubu, ẹ fẹ́ fi tiyín, ẹ fẹ́ fi kóba. Ọlọ́run má jẹ́ kẹ́ ti pa, kọ́lọ́run fi iṣọ́ ẹ̀ṣọ́ níbi tó wà, kọ́ má tẹ̀ pa síbi tó wà yẹn. Torí Shettima bó ṣe wà yẹn, ó fi jẹ president. Let's go further.
In April 1997, I was just 1 year láti wọ UK. Unfortunately, èmi àti Tinubu àfojúríra ní UK. But àwọn tó mọ̀ dáadáa, wọ́n sì wà láyé, wọ́n ń bẹ ní UK. Mo ṣe pàdé ìyá wa kan tí wọ́n ní àwọn làwọn ń dáná tí gbogbo wọn ń jẹ nígbà tó wà ní UK. Kí ló wá change? Kí ló ń bọ̀ tílé ògbà? Tó ń pè tó ń fà tó ń ṣe bí àtẹ́pọ̀ òun nìkan òun lòun lẹ̀mí ẹ̀. In April 1997, Tinubu wrote in an article in the These Day newspaper stating that he, Bola Ahmed Tinubu, or whatever name to change, did not believe in one Nigeria. This was during the time when the dreaded Sani Abacha Daleni, Abacha Oshishiwa life, was the head of state, and Tinubu was in exile in London. Ìgbòho wà ní exile lẹ́ni, ó ń padà bọ̀ nílé láìpẹ́ láì jìnnà bẹ́ẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ́ lágbára àwọn tó nílẹ̀ Yorùbá. The question now is, if Tinubu did not believe in one Nigeria in 1997, what changed? Kí ló yàtọ̀? If Tinubu did not believe in one Nigeria after being in power for over 2 years, it is high time to put measures in place to back that belief. Nigeria has never been one, and not even Tinubu in 2025 can make it so. Tinubu must remain true to his word that he doesn't believe in one Nigeria and start taking steps to dissolve that shit hole country. The people of Nigeria are a laughing stock around the world, despite many accolades. Àwọn fan camp, àwọn obìnrin wa, wọ́n ṣe gba football tán. Hey, celebration. Mo rí àwọn ọmọ Igbo kan tó dá dúró ní ṣe ní Pakistan. Where are you coming from, Nigeria? Return them back. Nigeria call Nigeria name. Yeah, but I have money. I have $10,000. Get back. United Arab Emirates, lé wọn dànù. UK, àwọn olófẹ́ wa, but we are Commonwealth citizens, lé wọn dànù. Trump with the border. Laughing stock around the world. Ìyẹn ni wọ́n ṣì wọ́n jubilate pé we are Nigerians. I am a proud Nigeria. Sure. The people of Nigeria are laughing stock around the world, despite the many accolades our vicious people are achieving abroad. Mo interview the youngest councillor níjọ́ náà lọ́hùn. Kò tí ì pẹ́ nísìn, ó ti di mayor báyìí nísìn, obìnrin ni. So possible in Nigeria. Deceiving ourselves. And she dáadáa ní ìta lóòótọ́, but even with that, wọ́n bully àwọn èèyàn níta. Àìmọye àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ní UK tèmi wà yẹn tó ń bully pẹ̀lú experience wọn, pẹ̀lú pé ẹlòmíràn kó ti di ọ̀gá pátápátá tó bá wò lọ́wọ́ bọ̀ fi sílẹ̀ síbi tó wà yẹn. The bad rulers at home. Àwọn tó rúlù yé nílé, mo délé ní Tuesday tó ṣe lọ yìí, àtolóyè Ìgbòho, mo wo ẹ̀gbẹ́, mo wo sí. Nothing to write home about. The bad rulers at home, misleading the general populace and making life unbearable. Ọtún tún jáde báyìí nísìnyí. Ó sì ń yà mí lẹ́nu. Áwo lọmọ Yorùbá ṣe ń du fìlà, ẹ̀ ń du fìlà, face cap tí mo dé, wọ́n ẹ̀ ń du jẹ bí ìgbà tẹ́ ń jẹran. Àtẹ̀jẹ́ pé wọ́n gbé gàrí fún yín náà. Kí ló wà lórí face cap? Ṣé òun yẹn lẹ ṣe ń wá face cap ní àbẹ́kọ̀ fi jẹ́ kẹ́yìn náà ní branding ADC lọ́wọ́, APC, PDP, ẹlòmíì ń jà torí umbrella. Ṣé mọ̀ pé tá bá bẹ̀rẹ̀ country, àwọn ìlú kan tá bá ń ṣe conference, ẹ̀yin orí ti bá lọ sí àwọn conference ni. Ó ní water bottle kan tó fún mi ní conference mẹ́ta ni ó wà lọ́wọ́ mi.
ó ń ṣomi gbóná ó ń ṣomi tútù mo ò ní láti rà ọ̀fẹ́ ni iye tó bá lè kó máa wà ń bẹ̀ pen ọ̀fẹ́ ni wọ́n ti fìyà jẹ yín débi pé gbogbo nǹkan máa ń jọ yín lójú ìyà ni ìṣẹ́ ni ọmọ àlèdè níṣẹ́ ẹni tí ìṣẹ́ bá ti mú kò sí nǹkan tẹ́ bá sọ fún bá máa ní yẹsà bó tó bá wà ní country tara tó ẹ̀ tí pastor bá ní kó wá pray wá ní yes a máa pray pastor but mo kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ lọ síbi iṣẹ́ àwọn tẹ́ ẹ̀ ń rí tó wà láàbúrọ̀dì tó máa ń gbọ́ àwọn program àwọn pastor yín ẹnu iṣẹ́ lọ́wọ́ àtọ́ tí ń gbọ́ ẹlòmíì wà lórí bọ́ọ̀sì tó ń lọ́bi iṣẹ́ ìwọ ń gbọ́ tiẹ̀ nínú ilé ò ní any hope látòkè láti ilẹ̀ wá ń bẹ ọlọ́run pé ọlọ́run múre wá bẹ́ẹ̀ òrùpọ̀ ọlọ́run stupid ọlọ́run fún ẹ ní talent yẹn wọ̀ jẹ́ kó lò ó nítorí pé kò síná as a welder tó máa fi ṣiṣẹ́. The bad rulers at home misleading the general populace and making life unbearable. Therefore, there is no reason why the president cannot follow through with the dissolution of the country. Rather than complain about resources allocation to the state and local government. Mo fáwọn gómìnà yín lówó kí ló dé tó fowó tọ́jú yín ìgbà tóun wà ń bẹ̀ ṣó fowó tọ́jú gbogbo wa. A mọ̀ pé òun àti Ọbásanjọ́ lóòótọ́ wọ́n wà in good terms as a governor bó ṣó fowó tọ́jú ẹ̀yin nígbà tẹ́yìn jẹ́ ọmọ Èkó ṣó Tinubu fowó tọ́jú yín. The endemic corruption in Nigeria cannot be fought when there is mass hunger in the land. Mo ń gbọ́ pé reason tó ṣe máa ń àwọn custom yẹn ṣe fi para wọn sí ojú títì orin pé ó fi tètè kọ́lé torí kò mọ́jọ́ tó máa gbé kúrò níbi tó wà yẹn. Ó fi tètè ra mọ́tò kò mọ́jọ́ tó máa move kúrò níbi tó wà. You now wonder why extortion goes on in the borders. We have seen time and time again how the average wage available to our people cannot supply their needs beyond the day, much less keep them for a month. Mo kẹ́yìn tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa ẹ bá wa pín ètò ìtorí Elédùmarè. Mo ní èmi ní máa yọ ẹ̀mí ẹ̀ kúrò lára Nàìjíríà òun farawé tó wà lábroad tí wọn náà bá ti dá abroad o lè máa farawé but for now as long as tó bá wà Nàìjíríà má farawé tó wà lábroad tó ń sọ fún ẹ pé Nàìjíríà máa dá. It doesn't matter whoever they are, pastor ni wòlíì ni babaláwo ni individual ni. As long tó bá tí wọn náà bá dọ̀hún ìwọ náà lè sọ pé but tó bá wà Nàìjíríà tó ń sọ pé Nàìjíríà máa dá you must be something. Kòkòrò ń jẹun lórí ẹ̀ kòkòrò ó wà lórí ẹ̀ tó ń jẹun lórí ẹ̀. Nàìjíríà máa dalè ní sálọ ní 1998 ní mọ̀mísí mi sálọ ní 1992 ṣó rò pé mọ̀mísí mi ò lówó lọ́wọ́ tó fi ń ṣe business ní 1992 ni 23 countries around the world ni màmá tó bí mi ti lọ kọ́ tó bí mi ní 1978 ni mọ̀mísí mi ti ń travel ìwọ ṣẹ̀ wá ń sọ ìwọ tó bí lánàá ló ṣẹ̀ wá ń sọ pé Nàìjíríà máa dá ìwọ ló máa fix ẹ̀. So bàbá kí tó yóò mọ̀ pé Nàìjíríà máa dá lọ́sẹ̀ sọ pé Yorùbá ní ká fi ṣe nísìn ẹ mọ̀la tó ń rí yẹn kò sílùú tó ti lọ ó ń gbé ní Wales tó ń gbé gbogbo population wọn ní Wales the same Wales tó bá fẹ́ lọ gbá bọ́ọ̀lù wá kó lọ ara wọn wá lọ gbá bọ́ọ̀lù England á lọ Wales á lọ Scotland á lọ Northern Ireland lọ àwọn kàwá papọ̀ pẹ̀lú Igbo àti gbogbo wọn ní ká lọ gbá bọ́ọ̀lù gbogbo population Wales bí ṣe ń bẹ sọ̀rọ̀ níbi tí ẹ mọ̀ láti kọ átíkù yìí 3.1 million the whole population wọn 3.1 million the current population of Wales is estimated to be around 3.16 million specifically. This represents an increase of 1%. The population has been steadily increasing with the 2021 census. Ǹjẹ́ káwọn olóṣèlú tó ní any reason to respect your dignity. Tó bá respect the dignity in olóṣèlú kan ní some years back ó náà wà l'Ábùjá wọ́n pè òun péyàn kan bí ó kú lé bí ẹnìyẹn kú ni o bí ó bímọ ni ó wá nídìí owó. Wọ́n ti fìyà mú yín.
àwọn tó yẹ kó jáde kó sọ òtítọ́ tó jágbàlagbà tó já advocacy oríṣiríṣi wọ́n dákẹ́ wọ́n tẹ̀sí bí ìgbà tí kò kàn wọ́n. Salary kan san fún yín tí ó last fún 1 month ìyẹn lẹ ṣe ń jalè nínú ọ́fíìsì náà. Owó tó ń gbà lẹ́nu iṣẹ́ private or public sector ṣó lè last fún 1 week tó bá break it down tó yọ owó mọ́tò kúrò tó yọ owó oúnjẹ kúrò tó yọ owó díìsì kúrò ìyẹn lẹ ṣe ń corrupt nínú àwọn offices yẹn. Ìyẹn lẹ ṣe ń lu gbogbo business lulẹ̀. Kò sí business kan tí diaspora lè set up ó máa lulẹ̀ pa ni. Nígbà tí nǹkan ò ṣiṣẹ́ kò sí welfare system. This is the real reason why there is so much corruption in every sector of the economy. Owó tó ní. Owó tó ní UK ní government ṣe ń subsidize àwọn èèyàn kankan. Kò ń ṣe gbogbo èèyàn náà subsidize. Wá subsidize ọmọ kéékèèké pé má ra oògùn fún wọn torí wọ́n mọ̀ pé ò lówó lọ́wọ́. O rò pé àwọn èèyàn lówó ní UK ni. Bó ṣe ń wọlé ló ń jáde èyí tó pọ̀ jù náà là ń sẹ́ǹdì sílé sẹ́yìn tẹ́wà ní Nàìjíríà over $40 billion lọ́ fi ránṣẹ́ sílé. Sálárì yín ò débì kankan fáwọn tó tẹ̀ níṣẹ́. So báwo ni wọ́n ṣe ní máa gba extortion lórí títì? Everyone in position of authority want to help themselves to the legacy of their office, not minding the damage inflicted upon the economy. So we must appeal to the conscience of President Bola Ahmed Tinubu, Omolodo Ode, Baba Seyi Tinubu, Pasiko to Baba, dissolve this union. Kolukaluku ma lọ. Ká lọ di ọmú ìyá wa mú, ká lọ sort ara wa out. Ká mọ who is who, ká lè tọ́jú èèyàn, ká tọ́jú ara. Tó bá tẹ̀ máa lọ 7 náà òde lọ 7 torí àfi jẹ́ kó lọ sí hell bí Buhari, because Buhari hellfire ló máa lọ. Tó bá sọ fún mi pé Buhari ò lọ sí hellfire ló máa lọ. Gbogbo àdúrà tó bá ṣe fún kò ní gbà fún ìyà tó fi Yorùbá jẹ àti jàǹbá tó ṣe fún wa. So we must appeal to the conscience of Bola Tinubu that this is the time for him to back his purported beliefs with actions instead of using his office to strengthen the invasion of Yoruba land as Buhari, his immediate predecessor. Wọ́n gbé sí hospital láti April, wọ́n ní £3,000 a night ni wọ́n san lọ hospital yẹn. Ìwọ jókòó sínú ibi tí kò sí hospital, òní Nàìjíríà máa dáa. He must follow through on dismantling the Fulani jihadis One Nigerian project. One Nigerian project is a Fulani agenda. One máa gbalẹ̀ yẹn kò bá take it 40 years, kò bá take 100 years, and one time. So the quicker we exit, the better, so that we can start building a defense mechanism across gbogbo Yoruba land. Kó tó wọlé kí sensor máa rí ẹ mú. Mo ní if the UK government can take my own fingerprint, kò sí bá bálẹ̀ ẹni tó máa sọ pé ànígbà fingerprint anybody nígbà tásìkò yẹn bá tó tàbá ní government tiwa. If you cannot accept it, you have the right to go back to your own country bí tó bá ti wá. A deport síbẹ̀. A fún ẹ lówó mọ́tò, a gbé dé border, a jẹ́ sí border. UK gba fingerprint tèmi, tàbá gba country. Kọ́mọ Igbo kan sọ fún mi pé ànígbà fingerprint ẹ̀. Àbọ̀mọ̀ Hausa àbí Fúlàní kan. We know ànígbà fingerprint yín o, ànígbà fingerprint mi o, a deport ẹni. America ń deport anybody lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nísìn. Kọ́lọ̀ ń ṣọ́nà àwọn èèyàn wa tó wà lọ́hùn. Ẹni tó dẹ̀ ní American passport, ìwọ náà ṣọ́ra. Àsìkò yóò ṣe time tí èèyàn máa káàkiri bẹ́ẹ̀ ṣe oníwòlémọ̀. Green kílẹ̀ máa ń pè green card yìnyẹn kò make any kò lọ́dọ̀ Trump nísìn. Àìmọye àwọn tó ti há síta báyìí. Tẹ́ ẹ̀ bá ní any reason, ẹ fi lọ bá wọn ṣèyàwó, ó gbé green card dání, Ọlọ́run jẹ́ kó ráyè wọ America padà. Ẹ má jókòó sí Amẹ́ríkà kí ọ̀rọ̀ máa ṣe wọn bá tẹ̀lé ṣe ká lè máa rówó support Koikimedia. Tí ó bá lọ́lé tó bá tẹ bá ti á sí Nàìjíríà ń ṣe country tí yàn kan máa sọ fún pé ó sweet o,
ó sweet lóòótọ́ after 1 month wà rí pé kò sweet. Àwọn tó ń sọ pé kó sweet yẹn tó bá ti rí pé kò sí lọ́wọ́ ẹ̀ mọ́ wá kíkẹ́ dànù ni. Tó bá pè wọ́n pé kò fẹ́ ràn wọ́n ṣe gan wá kò sówó lọ́wọ́ ẹ̀ mọ́, owó ti tán lọ́wọ́ ẹ̀. So better kẹ́ra jókòó sí Amẹ́ríkà tẹ́wà yẹn. 15 years lèmi ò fi dé Nàìjíríà. Kí là ń fẹ́ lọ mú Nàìjíríà òun gan ṣe tó bá ń ṣe pé kíní. Bó ṣe ń wù mí pé kí n lọ nígbà yẹn pé àwọn èèyàn máa ń lọlé, mo máa ń bá àwọn èèyàn dé airport. After 15 years mo padà lọlé náà, smelly náà ni. Mo wo gbogbo ẹ̀ náà, mo wà gòdà báyìí, báwo ló gbẹ ṣe rí báyìí? Mo dé phase 2, eléyìí ibẹ̀ yóò tẹ̀ yàtọ̀, ṣe ni gbẹ̀yẹ́ dàbí pé tó tẹ̀ ìyẹn dẹ̀ tàbí pé tó tẹ̀ ń rì ni. Àtẹ̀mọ̀ bí ó ti rì tán. Because kí n tó lọ ní 1998, omi máa ń ṣàn sọ́nà gbogbo ìsàlẹ̀ phase 2. Ṣẹ́tẹ̀ rí gbogbo phase 3, phase 4 yẹn, àwọn yẹn tẹ̀ ti wà nú omi. Wọ́n wá ní kí wọ́n lọ Jàmàlà ní phase 2, ní phase 1. Pàdé mi ẹ wá fi mọ́tò gbé mi, èèyàn yìí. Ó fẹ́ kan náà àwọn ọmọ ọba tàná, mo fi dárúkọ ẹni. Èèyàn ńlá lòun náà. Ó ní Koiki, ó ní àwọn ò lè pariwo, ó ní but ọ̀nà àfún wa ṣe ní kíákíá. Ìtójú ẹ̀ ti rí l'Àbújá kò ṣe máa sọ síta. Mo á dé phase 1 náà, mo rí gbogbo yàmá yánmọ́. Títì wọ́n ṣe títì. And this was even in 2015 or 2016, I can't remember. Let's go further. So we must appeal to the conscience of President Bola Tinubu that this is the time for him to back up his purported beliefs with actions, instead of using his office to strengthen the invasion of Yoruba land as Buhari, its immediate predecessors did. Buhari's attitude and action could be, if not forgiven, that at least understood is a foreigner to Yoruba people. Buhari ò ṣe foreigner ló wá sí Ìbàdàn tó wá sọ fún wọn pé tẹ́ bá tún fọwọ́ kan Fúlàní kankan in ti máa fojú yín rí. Ṣebí gbogbo ilẹ̀ Lamade Shina lọ́nà wà lórí oyè níjọ́ náà lọ́wọ́ as a governor. Ẹ tún wá wo tó ṣe fún wa ní presidency tó ṣe. Ó fìyà jẹ wá, ó mẹ̀mí wa gbóná, ó turn gbogbo nǹkan upside down. The president must remember that the issues of ranching, I've gone too far. He is a foreigner. Buhari is a foreigner. Ó lo Nigeria, ó fi develop Niger níbi táwọn ìran ẹ̀ ti wá. I don't think President Tinubu will be accorded the same grace if he abuses his position as president of Nigeria to the detriment of his kinsmen. The president must remember that the issues of ranching and ruga is known as land grabbing. Fún wọn nílẹ̀ kan máa fi dẹran. Ṣé wọ́n fẹ̀yìn nílẹ̀ nígbà tẹ́yìn fẹ́ kọ́lé tẹ́ fi ṣe àwọn estate yìí ṣèbí gbogbo àná la máa rí àǹtà lẹ́ o, ẹ̀rá lẹ́ o, ẹ̀wára lẹ́ o. Ṣe sọ pé kọ́ fún wa lọ́fẹ̀ẹ́. Àbí kákọ̀ lọ invade ilẹ̀ onílẹ̀. Àmọ́ pé àwọn ọmọ onílẹ̀ kan máa ń ṣe yẹn. Tó bá ra lẹ̀ tó tètè develop ẹ̀ wọ́n gbà mú ẹ lọ́wọ́ nìyẹn. Ó ti lọ nìyẹn. Olóyè ló máa pè àìmọye àwọn tó lóyè ti bá yanjú ọ̀rọ̀ ilẹ̀ báyìí. Problem upon problem lójoojúmọ́. A system that is so corrupt. Wàá ra lẹ̀ wàá tún kẹ̀mí ẹ̀ sókè. Ṣé nígbà tẹ́yìn ra lé l'Amẹ́ríkà ẹ kẹ̀mí yín sókè? Ẹnìkan ṣe wá àmọ̀ pé àwọn gypsy náà máa ń káàkiri o. The president must remember that the issues of ranching and ruga, the land grabbing agenda pioneered by Buhari, met with a stiff resistance by both the Yoruba and other nationalities in the southern Nigeria. Tinubu should not become so blinded by his own selfish ambitions for a second term that it sinks to the depth of the promising the Fulani people land that he has got authority to offer. Bẹ́ẹ̀ torí òun fi ṣe 2027 wà wá fún wọn nílẹ̀ tiwa kò lè wọ́kọ̀ Jagaban ọmọlódù ọdẹ. No man should be permitted to extort his people to please the North for the sake of his own political ambition. It is time the Yoruba people send a strong message to the federal government
and the Fulani oligarch. Ẹlòmíì ọmọ tán pè Fulani. Ẹ jẹ́ n ra ṣàlàyé Fulani fún yín níwọ̀nba díẹ̀ chínchíní. Ṣé rí Shaitan of Sokoto tẹ̀ ń rí yẹn ọmọ arákùnrin kan tó ń pè ní Usman Dan Fodio. Usman Dan Fodio. Usman Dan Fodio. Ta ló mọ ẹni tó ń pè bẹ́ẹ̀? Usman Dan Fodio. Usman Dan Fodio. Àwọn àǹjọ̀nú èèyàn, àǹjọ̀nú ni wọ́n. Àǹjọ̀nú tá gbọ́ tójú àwa méjèèjì ò gbọ́dọ̀ pàdé. Ẹ mọ̀ pé àwọn àǹjọ̀nú kan wà ẹ̀jọ̀ gbọ́dọ̀ pàdé, ojú yóò gbọ́dọ̀ jọ ríra wọn báyìí. Wọ́n níjọ́ tí kinní kan bá ríra ló máa ń wọlẹ̀ ni. Ẹni tí Ṣàngó ẹni tí kinní kan ṣẹlẹ̀ sójú ẹ̀ ọ̀nàmọdé òmùgọ̀ ń pè lẹ́fọ̀ọ́. Ẹ jẹ́ ká sáré parí kí wọ́n á gbé yín lọ́dọ̀ àwọn Usman Dan Fodio. The Fulani oligarch that will not sit by and allow the North to overrun us. Our fathers may have folded their hands in obedience to this authority of the federal government. But our generation has had enough of injustice meted out to them and will not stand for it anymore. Àwọn bàbá tàwọn bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣé gan ni bàbá mi Kórèdé àwọn ajagunbalẹ̀ Usman Dan Fodio. Ṣé rí lóòótọ́ ẹ ti yan àwọn bàbá wa jẹ púpọ̀ ní wọ́n ti dàgbà nísìnyí ọkọ̀ máa ń wò wá pé I wish pé a ní strength ta lè fi bá yín ṣe Koiki ẹ̀yẹ́ máa wọlé yín bàbá. Ẹni máa kú ó pàdé ní máa pa òun lọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn. Bọ̀ lórí social media àkọ́kọ́ yanjú ẹ̀ náà. Now ẹ jẹ́ gbé yín lọ́dọ̀ Usman Dan Fodio kẹ́ lè mọ orú èèyàn tó jẹ́. Tó ẹlòmíì ò mọ orú èèyàn tó jẹ́. Koiki fẹ́ wọ́n Nàìjíríà Ọlọ́run jẹ́ kó fẹ́ wọ́n Nàìjíríà pẹ̀lú àwọn ọmọ Usman Dan Fodio. Torí tó bá mọ àwọn ọmọ tó ń pè ní Usman Dan Fodio ò ní máa sọ kódà tó bá ń sọ̀rọ̀ Nàìjíríà wàá máa sá fọ́fọ́tì. Ojú ẹ̀ lẹ́wọ̀ yẹn fẹ́yìn tẹ́ wà lórí screen. Ta ni wọ́n pè bẹ́ẹ̀? Ta ni Usman Dan Fodio? Irú èèyàn wo ni? Ṣé èèyàn dáadáa ni? Wọ́n bí ní 1754 December 15 1754 kò tí sí kankan tó ń jẹ́ Nàìjíríà bọ̀ àwọn èèyàn ti ń jagun láti ìgbà tó ti bí. Àwọn ọ̀run ẹ̀ ti ń ja ogun, wọ́n jagun títí ni. Ó dẹ̀ sọ pé àwọn máa jagun yẹn wọlé Yorùbá. Ìwọ wá sọ pé wọ́n ń ṣeré. Àwa wá sọ di eré pa. Àwa ti wá mú Yorùbá nation, a sọ di àfẹ́ má pẹ̀lú Yorùbá nation no. Odùduwà republic ní kẹ́pẹ́ nígbà tí Fúlàní ń bọ̀ tó ń súnmọ́ bọ̀. Èyí tó jẹ́ peanut nínú ọ̀rọ̀ tó yẹ ká jọ fìṣẹ́gbẹ́ ká kọ́kọ́ kúrò ní Nàìjíríà. Àfẹ́ ṣe Yorùbá nation. Ẹlòmíà tẹ̀ máa ní àwọn ẹlòmíà máa bi wá pé Yorùbá nation yín tẹ̀ ń ṣe ìbọlẹ̀ bá ṣe dé Fúlàní máa gé orí ẹ̀ yẹn Fúlàní máa gé wá fi bẹ́ẹ̀ wá fi mọ́mi. Wọ́n náà ọmọ kọ́ọ̀tì kan mò ń wò láàárọ̀ yìí àwọn yẹn fi lọ initiate ara wọn nínú igbó Fúlàní bá kó gbogbo wọn àwọn 25 ẹ̀sọ́ kó ti lọ. Ọlọ́run má jọ pàdé Fúlàní ó sọ pé àmì Ọlọ́run má jọ Fúlàní 1 million ọ̀dẹ̀ lè dá Ìgbòho dúró bẹ́ẹ̀ ni mo sọ 1 million wọ́n lè dá dúró. Ọlọ́run dá Ìgbòho bẹ́ẹ̀ ni. Ó wá ń sọ fún akájọ ọjà ká béèrè fún security ká béèrè fẹ́tọ̀ wa ìwà ní kò kùn ẹ́. Kò dàgbà púpọ̀ Usman Dan Fodio yẹn ò dàgbà púpọ̀ ó kú ní age 62 àwọn èèyàn tí ń kú ti pẹ́ òun náà ṣe wà láyé bò kò sí láyé mọ́ bò ìrun ẹ̀ sì ń operate bó ṣe wà yẹn. Tẹ bá rántí pé every time Àtíkù ó máa ń lọ sí graveyard ẹ̀ á lọ máa ṣàdúrà níbẹ̀ wọ́n ti ṣú mo ti rí ìta Àtíkù lọ síbẹ̀ but ta ló ń pè ní Usman Dan Fodio ká lè tètè dé ládé tí mo fẹ́ kó pẹ́ púpọ̀ audio tí mo rékọ́dì. Shehu Usman Dan Fodio was born December 15, 1754. Ó kú ní 20th April 1817. Ó ja ogun tó fi kú ni. Ìyẹn máa ń jagun ayé ni. But ogun ayé tá à ń sọ ni pé ká kọ́kọ́ jagun ilẹ̀ Yorùbá náà.
was a Fulani Parakuni, scholar, Islamic religious leader, teacher, poet, revolutionary. Àwọn believe pé ká tẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ ẹni máa kú ni kó kú ní òun làwọn ọmọ yẹn ṣe lọ́wọ́ fún wa nísìn. Ṣé ó yí sì kí ọmọ Yorùbá gbéyàn kó wá dúnbò ẹ̀ kó wá yọ orí ẹ̀ sẹ́gbẹ̀ẹ́ kó yọ apá sẹ́gbẹ̀ẹ́? Ẹ rántí fídíò yẹn àti náà lo fídíò kankan mọ́ lórí platform wa. Wọ́n gé bàbá yẹn lọ́wọ́ méjì ó tún sunkún. Ọmọ Nàìjíríà ẹ gbà mí o wọ́n ti gé mi lọ́wọ́ lọ. Torí ó believe in one Nàìjíríà. Ọmọ Nàìjíríà ẹ gbà mí o. Bàbá yẹn lọ́mọ mi tó wà nísìn. Ẹ̀ tó lọ́wọ́ méjèèjì báwo ló ṣe fi tábà? Tó bá yàgbẹ́ nísìn báwo ló ṣe fi tábà? Ẹ̀ sọ̀rọ̀ oko ó ti gbádùn nínú ilé báyìí nísìn. Bọ̀tá bá gba Yorùbá country irú àwọn èèyàn ní kíára. God bless UK. Bó ṣe jẹ́ ṣekúṣe yẹn yéé iṣẹ́ táwọn kan ṣe lábúrọ́dì nìyẹn. Kí tó máa bọ̀ bí aládùúgbò mi mo ti rí wọn, àwa máa ń dá wọn mọ̀. Àwọn ọmọ yẹn àwọn tó bá ní a bit of physical challenge la máa ń pè wọ́n, à ń sọ pé disability physical challenge. Wọ́n máa láwọn àwọn tó máa mú wọn káàkiri, owó burúkú wà lọ́wọ́ wọn àwọn ọmọ yẹn. Èmi a máa ṣe bí ẹyẹ yín ẹ ti rí àwọn tó máa èèyàn dúdú àbí gbà mí òyìnbó, but mostly iṣẹ́ táwọn dúdú máa ń ṣe lábúrọ́dì nìyẹn. Èmi ò kọ́ lọ sí care sector ní hospitality sector lèmi ti ṣiṣẹ́, but ọ̀pọ̀lọpọ̀ Africans inú ibi tó ti ń ṣiṣẹ́ ní ẹ̀ tó ti ń jẹun tó ti ń send owó sílé, inú ìgbẹ́ tó ń fọ̀ yẹn ló ti ń send owó sí wọ́n tó ń sọ pé wọ́n ń fọ̀gbẹ́ ní London. Adẹ̀tí náà fi ṣépè mọ́ lórí program wa àti di èèyàn tuntun. Ìgbẹ́ ló ń fọ̀ labroad, ìgbẹ́ tó ń fọ̀ yẹn ló fi ń send owó sí wọ́n tí wọ́n fi ń ṣe tó fi ń ṣe jigijigi tó tún máa lóyún tó máa fúnyàn lóyún tó tún máa pàǹtì ẹ̀ labroad. Ìyàwó mi lóyún ẹ á máa ṣe kọ́mọ́ next week. Àwa ń sọ pé kí country ṣiṣẹ́ kó lè máa tọ́jú ara ẹ̀ torí púpọ̀ níyẹn lè tọ́jú ara yín. Usman Dan Fodio tètè gbọ́rọ̀ ẹ̀ ká tó máa lọ. Àìtí lọ akọ̀fẹ́ close chapter because n tí mo mú wá gangan àìtí sọ̀rọ̀ lórí ìtẹ́mọ̀ lákọ ni mo ṣe ń sọ̀rọ̀ lórí. Was born in Gobe, Gobir, the kingdom of Gobe yẹn tó o bá gbọ́ rí farabalẹ̀ was a Fulani kingdom. Sorry, it was an Hausa kingdom. I take that back. The kingdom of Gobe, Gobir, was a Hausa kingdom in what is now in northern Nigeria that has been taken away from them, that is controlled by Fulani today. Was founded by Hausa in the 12th century. Gobe was one of the 7 original kingdom of Hausa land. Ǹjẹ́ wọ́n gba Hausa land mọ́? À ń sọ pé ilẹ̀ yìí wọ́n máa gbà. Ó sọ pé no. Ẹ̀yin jó tàkasùfé. Ẹ̀ ń wà distracted pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àwọn tó portable VDM àti kinní kan. Ìyẹn lẹ gbé dání. Wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ máa wà lọ́wọ́. Àwọn yẹn ń distract wa. Olúkálùkù wa mú into necessary. Ṣé tó bá gbalẹ̀ mọ́ igwa lọ́wọ́? Ṣé portable lè wà lórí ilẹ̀ yẹn? Ṣé Davido lè wà lórí ilẹ̀ yẹn? Ṣé Àṣàkẹ́ lè wà lórí ilẹ̀ yẹn? Ṣé Burna Boy lè wà lórí ilẹ̀ yẹn? Àwọn tó fẹ́ gbalẹ̀ tó máa sọ fún pé ṣòkòtò tó máa wọ̀ lábúlábú ni kò gbọdọ̀ dé bíbà. Wọ́n believe in the Islam of Yoruba people. Wọ́n believe pé infidel làwa. Kàmá ìtẹ̀tí wa sọ Christian. Wọ́n tẹ̀ fẹ́ràn Christian. Wọ́n bí ní Gobe. Ibi tó ti bí àwọn ìran Fúlàní ló bí. Wọ́n dẹ̀ padà gbalẹ̀ yẹn máwọn yẹn lọ́wọ́. Àwọn wa nìyẹn torí mo kí màmá mi ẹ káàbọ̀ mọ́. Àwọn èyí ṣe wá ń sọ fún àwọn nísìnyí pé yẹn yóò lè gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́. Ṣé ká jókòó kọ́ ká fóònù dáhùn àkọ́ gbà mọ́ wa lọ́wọ́? Usman was a descendant of Torobe. The Torobe singular Torobe were Muslim clerics and technocrats, monarchs who preached and reigned in Futa, Toro, a region located in the north of present-day Senegal. Kẹ̀tìrì ibi tó ti wá. Àwọn ọ̀ràn tó bí Usman Dan Fodio àti Senegal àwọn náà ti ṣàn wá sísàlẹ̀ wá sí Gobe tó settle down. Àgbọ̀ gbà wọ́n láyè, àwọn Haúsá gbà wọ́n láyè lọ́ba pa ọgbọ́n dànù. Wọ́n bí ní Gobe, but àwọn ìran tiẹ̀ àti Senegal ló ti ṣàn wá.
The clans, tó bá ń gbọ́ clan, C-A-L-A-N, ìran àwọn kan ní bíi ti Buhari. The clan of urbanized ethnic Fulani people living in Hausa Kingdom since the early 1400s. In the early life, Usman became well educated in Islamic study. In tó ṣì ń ṣe láti ìgbà yẹn náà lọ sí fi máa ṣe, wọ́n máa ní book na ara. Àwọn ọmọ tí wọ́n bá kàwé tán, wọ́n wá pa wọ́n. Bó ṣe pa Dr. Borode tó lóye fi sọ pé èèyàn ṣe mọ́ tán pè ní PhD ni èèyàn ka PhD tán ẹ wá pa ẹ ṣàṣì wẹ́wẹ́ ẹ wá ní ìtì gbowó ìtì fojú jọ òrẹ́ ẹni tí wọ́n náà fi ń sọ yẹn. Usman Dan Fodio formed and began Islamic religious and social revolution which spread from Gobe to Hausa land throughout the modern Nigeria títí dé Cameroon. This revolution influenced other rebellion across West Africa beyond. In 1803, he founded the Sokoto Caliphate and his followers pledged allegiance. Allegiance yẹn náà la ní tí o lè pledge kó gba passport tó ń sọ pé no kí lè fi passport ṣe wọ́n ti ń swear allegiance kò ń ṣe lénìí. 1803 làwọn kan swear allegiance pé yes you are the commander of the faithful. Amir Mumuni. Usman declared jihad against Hausa Kingdom pé a máa pa yín tán ni wọ́n dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ títí dọ̀la nísìn kò sí kankan tó ń jẹ́ Hausa mọ́ nílẹ̀ Hausa. Fúlàní ni gbogbo wọn. Ganduje tẹ́ ẹ̀ rí yẹn ọmọ Fúlàní ni El-Rufai Fúlàní ni gbogbo wọn Fúlàní. Èyí wọ́n á ń ṣeré nǹkan kan lè ṣẹlẹ̀ ẹ jáde mọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ti ní understanding àwọn tá à ń dé pẹ̀lú. Mo kí ìyàwó Comfort Ológunjà ẹ ṣé gan ni àwọn màmá dáadáa nìyẹn. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń support Koikimedia lọ́tún lósì. Now a ti sọ̀rọ̀ ti Káyọ̀dé Mọ̀lá, just a quick capture fẹ́yìn tẹ́ ṣe ń wọlé. Tinubu must destroy the One Nigeria project. Káyọ̀dé Mọ̀lá ló kọ átíkù yẹn ó ti wà lórí timeline wa ẹ track ẹ lọ́wọ́. Mo kí brother wa Káyọ̀dé Mọ̀lá Ọ̀bẹ̀lẹ́dùmarè àbá ń dúró tiẹ̀ ìfẹ́ tó ní sílẹ̀ Yorùbá kò ṣe kékeré rárá bó ṣe náwó ló nára òun ni deputy Baba Akintoye. Now ká wá padà torí mo fẹ́ ká pẹ́ rárá 2 hours ni mo fẹ́ ká fi ṣe program yìí. Tìbẹ́gbọ́n tí Buba Galadima sọ ó náwọn lọ mú Buhari wá káwọn fi lè má jẹ́ kí Yorùbá gba Kwara máwọn lọ́wọ́ àbí Ìlọrin dẹ̀ ni. Now like I said, I was able to convert. Let me stop the sharing and come back here quickly. We just go back straight to the discussion of our topic now. Nigeria needs now the courage to dissolve peacefully. No, it's got to dissolve. It must dissolve. There's no doubt about it. The country is no longer working. And in the interest of everybody, we need to allow Nigeria to dissolve. So I'll recap it because I couldn't have the screen like this in the afternoon. So what I'm going to do without much analysis, Makadele, quickly. And that way, many of you will eventually, mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n ṣiṣẹ́ ní background ní gbogbo platforms. Gbogbo ìgbìyànjú gbogbo wa ọba Elédùmarè adéládé o àní ṣe wàhálà yìí lásán ilẹ̀ Yorùbá tá à ń pòǹgbẹ adélẹ̀ lérí pẹ̀lú òtítọ́ without lies. Mo kí gbogbo àwọn medias back to back working tirelessly so that this our quest can become reality. Mo sáré post èyí tí mo ṣe audio yẹn. Any audio whatever bá pàdé, like I always say, don't keep it to yourself. Spread it to more people. It will be in the interest of everybody. Ẹ má fi ṣe àgbólé nìkan. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Now let's go quickly because of the time factors. At independence in 1960, Nigeria was truly the economic giant and the hope of Africa. Nigeria was 25% of the population
of the population of Black Africa. One of the regions of the Nigeria Federation, the Western region, the most intensely educated population in Africa, and Nigeria, therefore, are the largest and the most solid class of educated professionals in Africa. By the time of independence, Nigeria ranked as one of the world's largest exporter of cocoa from the Western region, palm product from the Eastern region, groundnut from the Northern region. Of minerals, Nigeria was an exporter of tin mine on the Jos Plateau, coal mine on Udi Hill near Enugu, and every region of Nigeria had rich deposit of minerals. The Western region had the second largest deposit of bitumen in the world, and the Northern region had the deposit of uranium. Nigeria was known to have rich deposit of petroleum. By the 1970s, Nigeria became one of the leading producers and exporters of petroleum in the world, earning phenomenal revenues that made Nigeria one of the world's richest countries. Altogether, Nigeria seems to be heading to success, wealth, prosperity, and power. Unhappy, however, Nigeria lacked the inner unity and the strength needed for such greatness. The hundreds of peoples of Nigeria pushed together in 1914 by the British were radically different in culture, political traditions, religion, attitudes to religious diversity, and attitude to modern change. Until after the Second World War, the British did nothing to give Nigeria a unified existence. When at last they granted a unifying constitution in 1949 to 1951 and created under it a federation of 3 regions known as the Eastern, Northern, and the Western regions. They boldly wrote conflict and instability into the life of the federation by disrespecting obvious ethnic boundaries, in diminution of the region's boundaries, by making the Northern region much larger than the Eastern and the Western regions together, by giving the Northern region a decisive majority in the federal parliament, and by generally creating the impression that the Northern region was destined to lead the federation. The regions did well for their peoples, with the Western region as development leader and pace setter. But rancor and hatred and unhealthy rivalry mark their relationships. Then, to ensure Britain's continued control of the Nigerian economy after independence, the British maneuver in great detail, falsified the national censor, installed stumbling blocks in the constitution, rigged the pre-independence election heavily, influenced the post-election inter-party negotiations to give dominance to the Fulani. Leadership of the Northern region over Nigeria federal government at independence. Ẹ rántí pé mo ṣàlàyé fún yín nípa ìran Usman Dan Fodio. So kò ṣe pé Britain ò mọ àwọn Fulani. Rather than work with the Yoruba people, Britain gave and negotiate with the Fulani. And that negotiation is still the effect that is having and playing out in Nigeria today after 110 years of the fraudulent amalgamation to Britain Kokwapo. By doing these things, the British essentially placed a death sentence on Nigeria. The Fulani were one of Nigeria's smallest peoples,
Only about 6 million in the northern region, while a non-indigenous people had no homeland in Nigeria. Ẹ rántí pé mo ní ẹni tó bí Usman Dan Fodio wọ́n ṣàn wá láti Senegal wá sísàlẹ̀ ni kó tó di pé wọ́n gba Hausa land tó fi ń pè ní Fulani lẹ́ni. These were non-indigenous people. They had no homeland in Nigeria or anywhere. They were part of a Fulani people scattered all over West Africa, consisted mostly of nomadic cattle herders. Ẹ rántí nígbà tí mo sọ̀rọ̀ nípa Sahel region, a sọ̀rọ̀ nípa Mali, Senegal, and all those areas. And we talked about how they are nomadic. Nomadic people are people that don't have a house. Are you living in America, you don't have a house? Are you living in Europe, you don't have a house? You all have accommodation. Àìmọye ọmọ Yorùbá ló ń lé tó ń gbé nínú Yorùbá land, but most of the Fulanis that are living with us doesn't have a residential address. Kò síbi tó fẹ́ wá wọn lọ. Tó bá commit crime nísìnyí kò síbi. Lẹ́yìn tẹ́ bá dé ọba wọn ní Ìgàsíríkì wọn, wá lè sọ fún wọn pé wọ́n ti padà síbi tó ti wá. Even though most of them commit a lot of crime and they shield them like Seriki Gagan was operating until Igboho stopped him. Moving forward quickly because of the time. It's exactly almost 1 a.m. We're now on day 48 of what we call the Yoruba Nation Mega Rally as it continues. Atiwani day 48. OTD 28th of July 2025. Oṣù yìí náà ti parí. Kọ́lọ̀ túbọ̀ jẹ́ kí ìrìn àjò yìí kó di àmúṣe ní kíákíá before 2027. Lacking an understanding of the nature of a modern country, the Fulani decided immediately at independence that they were meant to be the new colonial overlords of Nigeria, born to rule. Nigeria's sad journey thus began through endless falsification and manipulations of political process, falsification of census. They were talking about the census. Exit the presidency. Manipulations, destructions of the federation through centralization of all power and resources control, destruction of the regional and local initiatives. Plan Babawolowo, bam, they destroy it. Attempt to suppress Western education, prohibition of teaching of history in Nigerian schools, to rob the indigenous peoples the knowledge of their history, rancor and acrimony, bluntly rigged and violently protest elections, interpeople conflict, pogroms, civil war, religious violence, Fulani use of military force for an attempt to conquer all of Nigeria indigenous peoples, serious economic decline, Fulani invasion to other West Africa, Fulani to come and help conquer Nigeria indigenous people, Fulani attraction of international terrorist groups to help the Fulani conquest, a destructive push to turn Nigeria to a Muslim country by violent, vicious, insecurity, rivers of blood, economic collapse, to the now inevitable breakup. Tinubu said, and I quote, that Nigeria economy was completely collapsed during Buhari's era. The earliest Fulani adventure to expand their control over all of Nigeria's future, a serious plot started even before independence and covertly assisted by British, to use federal power to crush the Western region, because British knew the power of the legend himself, the man that saw tomorrow, the man that won the welfareism for his people, that Babakitoye is now walking the same path. The man that knew that for us to have a future, we must first work to save the lives of the average Yoruba people. I'm talking about no one else but the late Obafemi
Awolowo. The British knew him very well. They knew his intellectual, and they make sure that they destroy everything. And Baba Akintoye is trying to revive it back now, but not in Western region, not in any restructuring, but in one independent Yoruba country. I don't understand. British to use federal power to crush the Western region, Nigerians leader and pace setter in development. Because the Western region was strong and wanted a true independence for Nigeria, that there will be no interference by Britain, the plot finally hatched in 1962 to 1965, destroyed the Western regions and Nigerian development progress. Till date, there has never been any development in Yoruba land after that Western region that has been destroyed. All those that you have seen as politicians wearing Baba Awolowo hat, from that man that called himself Shopman Devil, Yemi Osibajo. He was there when Buhari was dealing with Yoruba people. He kept quiet, said nothing. He had ambition because Fulani told him he can become the president. Why Tinubu said, he won not. Emi lo kan now. The plot finally hatched in 1962-65, destroyed the Western region, Nigerian development progress. Then it dragged down Nigerian security and provoked the first military coup in 1966. We know what happened after that. The Biafra Civil War took place. From then on, there followed a long succession of military coups and coups and coups, military dictatorship until 1999. Abacha died. The same Tinubu that says, I don't believe in one Nigeria, returned back home as someone that fought during that period, even though it was not on the ground, he was fighting from outside. We know what played out. Those that were inside were not given the opportunity. The question is, who killed Funshaw Williams? This provoked resistances and bloody conflict, pogroms, and an attempt by the Igbo-led Eastern region to secede from Nigeria in 1967. The attempt started a 30-month civil war. The first war that will be televised on a television was the Biafra War. Today, I can see war promoted on daily basis. We're watching it on very high quality TV. But the first war that was ever projected on television was the Biafra War. People died. And that's what we're saying to Tinubu. Dissolve it now before it becomes bloodbath. The attempt started a 30-month civil war, which took about 2 million lives among the Igbo people. And you think you want to find unity among the same people. The bitterness is in them. The better we realize that we're not one, the quicker we have peace of mind. As if to wipe off this self-imposed disaster, mineral oil began in the early 1970s to boost Nigerian economy strength by making phenomenal amount of money available to Nigerian development. Nigerian prospects were so rosy by the late 1970s. Even Dubai, United Arab Emirates, would borrow them money. Today, they are telling Nigerians, you can't come to our country. Nigerian prospects were so rosy, like I said earlier, by the late 1970s. People like us were not born then. I was born in 1978, 8 years after. Some of our parents were still looking at Nigeria as a great place. Somebody like my mom, my dad. My dad died in 1980s. My mom, after many years of the late death of his husband, still managed to run business until 1992, says, this country, I will not be able to look after my children. Ujaba. The same child now is here on the screen telling you that this country is not working after reading many articles written by Professor Akintoye.
some Yoruba people are still arguing that Nigeria will be great because somebody is sitting there telling you it will be great. Nigeria embarked on putting together a dazzling group, even believed that they could make Nigeria the black man world power of modern times. The same thing the Islam is telling you. 50 years from now, Nigeria will be a better place. I will be 97. But the Nigerians lack the unity, the cohesiveness, and the orderly political economic life necessary for such great accomplishment. A manipulated election in 1979 and another that was bluntly rigged and violently protested in 1983 shut down those who were proudly talking of making Nigeria the black man's power. People like the owner of Gatwick, Ogunlese, decided to check out of Nigeria. There was another military coup. We know how this played out between Buhari and Babangida. Babangida is right there right now, still alive. But it will feel the pain that it created to millions of indigenous people. Awadelama Jakare, Lashedumari. Another military coup came in December 1983, led by another northern military officer. But these are Fulanis. From then on, rather than grow in prosperity and power, Nigeria entered into a process of truculent Fulani grabbing of control of unrelented centralization of political power, resources control, development management, and the most rabid culture of public corruption. The northern Fulani control became so total that one of the military dictators felt free in 1993 to announce a completed and peaceful presidential election, which was MK Abiola then, without giving any reason. Koda ko so reason anywhere. And people are still laughing and clapping for that dirty, stinking man that will never stand up on his feet until death approach him. I'm talking about Babangida. For his action. Yoruba people. I'm not being con. Tí Babangida na ba kú nísìn. Do you know the atrocities these people have done on our lives? Without giving any reason for his action, another felt free to arrest and imprison the winner of the election, and then to institute a murderous reign of terror to stop the popular reaction. The woman could have still been alive, even if she's old, in her old age. Yet, unilaterally, imposed a constitution on Nigeria by decree in 1999. That same constitution, the one say, you think that alone is stupid like most of you. The Nigerian culture of impunity, public corruption has grown to mightier since then. It has earned Nigeria year after year the assessment as the most corrupt country in the world. Owaniko respected Bufigba visa. Omo pe rolo npa. Possible omo pe rolo npa. Pẹ̀lú gbogbo document tó bá tó. Níbo ló ti fẹ́ rí? Canada ní ká wá 17 million. Níbo ló ti fẹ́ rí? Omo pe rolo npa. Tó bá ṣàánú ẹ, kò ń ṣàdúrà tó gbé lọ bá pastor kò ṣàdúrà fún visa yẹn. No, ọkọ̀ ṣàánú ẹ ni. Omo pe rolo npa. Ṣá máa bọ̀ tó bá wọlé ìwọ náà wá darapọ̀ mọ́ migrant kó máa bá wa ṣiṣẹ́. You think Oyinbo are stupid. Since 2018, Nigeria has been classified as the #1 home of extreme poverty in the world. Sudan, #1 poverty country in the world. You want to put Sogun in Nigeria, power la fe gbógun wa, ṣé oúnjẹ mẹ́ta jẹ. Ẹlòmíì sùn lálẹ́ nísìn ọmọ Yorùbá, ó sùn sínú ebi ni. A tún máa gbàdúrà pé bí atílẹ̀ bá mọ́ k'Ọlọ́run jẹ́ kóun rí kókó mu.
The succeeding northern military dictators from 1985 to 1999, most of them are still the one controlling the show. Alobaba Babangida ni Mina, koto je president, Alomara fun. Purpose of centralization and of Fulani control of power and resources ran down the system irremediable. In spite of Nigeria's hundreds of nationalities, Nigeria lost the federalist direction and became simple a country under complete control of a central government, firmly controlled by the most illiterate Fulani nationality. And we are the most educated. Eri with a canison, eri with a gloade. Nigerian central government became an instrument for managing not Nigerian development, for managing Nigeria's titanic complex culture of public corruption. What suffered? I want to build the Titanic. Forward, Barry, Titanic, you only sink. Double there, I want to need Leomi. Hey, Yoruba nation, you only bossy. She woloni. To feel so quickly bossy. Or gbé Titanic wọrí sí omi sọ pé òun lòun jẹ́ omi àwọn olówó ń gbádùn lókè Titanic tálákà ń fi lomi pomi wọnú ship tálákà ń sáré ó ń du ara ẹ̀ ó ń du ẹ̀mí ara ẹ̀ olówó ń mu wine lókè wọ́n sọ fún olówó pé Titanic ti ń sink oníkò tó bẹ́ẹ̀ lọ́ka history Titanic just like Nigeria ń sink Dele Momodu show ovation fún yín Nigerian sink on parọ́ fún gbogbo yín pẹ̀lú glamorized on show lórí ovation on deceive gbogbo yín àbí because he's the only one that everybody go and watch wájú láàárọ̀ wà lọ́wọ́ page ìbòdìbò àwọn olójú ṣe party Nigerian sink on ṣe party bó ṣe rí nígbà Titanic náà nìyẹn wọ́n sọ fún àwọn olówó pé ọkọ̀ yìí sínkẹ́ bọ́lẹ̀ ká tètè wá bá ṣe máa àwọn ní kò tó bẹ́ẹ̀ wọ́n nílé máa gbá wọn dé New York ọkọ̀ tó ti ń sink tán Nigerian sink ìwọ́n sọ pé kò lè sink it's the same thing that is happening right now because the evidence kò ń sink now gbọ́ news pé Nigerian sink now sọ lórí NTA ondroki TVC sọ. Ondroke IT sọ àbí CNN àwọn ló máa sọ fún pé Nigeria ń sink ó lè mọ̀ pé ó ń sink ìgbà tó yẹ pé Koikimedia ló ń sọ náà Ondo kó jẹ́ pé òyìnbó aláwọ̀ funfun ló máa jókòó sí bíbá ló máa sọ pé Nigeria is sinking and it's sinking very fast ó dé stage kan sẹ́ even pé ọkọ̀ yẹn ń dẹ̀gbẹ́ báyìí olówó ní second possible captain tó wá kan yẹn wọ ọ̀rẹ́ àjẹkù ẹ̀ because kò believe pé ọkọ̀ yẹn lè sink with Titanic. Go and watch the video or read the history about Titanic. Òun lọ́rọ̀ Nigeria. Òun gbàdúrà nínú church ẹ̀ wọ́n ní Nigeria sink but torí church ẹ̀ sọ fún ẹ pé ọ̀dàgbára Ọlọ́run Nigeria wà okay ó ń sink lọ. Òun fa tẹ̀sùbà òun fa yà láò Nigerian sink òun fa yà láò wọ́n ní wọ́n rúbọ Nigeria pé Nigeria máa dá níbo ló ti ń rúbọ ẹ̀ o rò pé àwọn alálẹ̀ stupid ni alálẹ̀ ò stupid. The country is sinking and is sinking very fast. Nigeria's central government became an instrument for managing not Nigerian development, for managing Nigerian titanic and complex culture of public corruption. In the end, the Nigerian Fulani political elite, intoxicated by all its great success of years in the politics of Nigeria, by continued covert, one quick covert. Ẹlòmíà ní bọ̀ Koiki àti gba independent. Yes, àti gba independent, but àwọn kan ló ń ṣiṣẹ́ ní background tó rí. They are called the British. Ẹ̀yìn làwọn dúró sí nísìn. Ìyẹn ní Kòkùté, the former Nigerian High Commissioner from UK, UK High Ambassador rather, ó ti kúrò nísìn. Ó ní lọ gba PVC. Ìwọ náà ti fi gba PVC nísìn àbí? Èyí tó ti ń gbà láti 1999 kí ló mú jáde
okay òun gbà kó lè fi gbà rẹ̀sì àti magi lọ́wọ́ wọn fún 4 years. British support embarked upon a pre-modern and primitive ambition to employ violence to conquer all the other nations of Nigeria and turn their homeland into a large Fulani land. The outside world, lacking an understanding of this bizarre political turn in Nigeria, wrongly saw it as a development arising simply from climate change. Ibi kan tó mi gbẹ níbẹ̀ omi wà lọ́dọ̀ tí wọ́n mọ̀ pé agenda yẹn yàtọ̀ because irọ́ tó ń sọ fún wọn nìyẹn níta. From the coming of the prolonged drought in the West African Sahel, mo sọ yẹn nínú program tẹ́ bá rántí gbogbo àwọn Mali nǹkan kan lókè yẹn ilẹ̀ aṣálẹ̀ ní tiwọn. But it's not about climate change. It's about Fulani, veering of Fulani cattle herders towards the southward into the forest territory in search of graze for their cattle and therefore intensifying conflict. Yellow man sọ fún mi pé farmer àti àwọn tó ń da màálù ń jà. Ẹ máa gbọ́ tó máa lo èdè yẹn continuously. Propaganda NBC nìyẹn, National Broadcasting Corporation. Ọmọ kò tó bá ń sọ pé farmer cattle herders clash. Kí ló mì pé wọ́n ń jà? Okay, kí ni òun kó màálù wá sínú oko tèmi fún? Kí ló dé tó gba ráǹchì kó máa ṣe màálù ẹ níbẹ̀ kó ralẹ̀? Must you move the cows like that? But that is not the true explanation for what has been happening in Nigeria. The drought did not force cattle herders to veer south in all countries of West Africa. But what happened in Nigeria did not happen in any other country of West Africa. What happened in Nigeria is that to repeat the small Fulani political elite, àwọn El-Rufai ló lọ kó Fúlàní wọlé tó fi lé Jonathan lọ. And by the ṣe gbọ́, I don't know the fact, wọ́n ní Tinubu mọ̀ ń gbẹ̀. Because a lè protect tiwa, ká máa expose àwọn tó kù. Wọ́n ní Fúlàní tó wọlé nígbà tó fi ṣe election Jonathan yẹn, wọ́n ní Tinubu náà lọ́wọ́ sí bó ṣe kó wọn wọlé dé. What happened in Nigeria is that to repeat the small Fulani political elite enormously emboldened by their great success in the politics of Nigeria and by continued British covert support decided to turn the masses of distressed Fulani cattle herders into a mass army of conquering the homeland of all the peoples of Nigeria for a Fulani homeland. As soon as a Fulani leader, Muhammadu Buhari, tó ní kú síbi táṣọ kò kú síbi táṣọ ẹ wà tẹ́lẹ̀ náà àkútúkú ẹ lọ́rùn ọmọ Yorùbá wá ní kí lẹ́yìn gbogbo àárí fún kẹ́kẹ́ was elected president of Nigeria in 2015. The Fulani seriously commenced their planned conquest of Nigeria. For the next 8 years under President Buhari, Fulani cattle herders and militia indoctrinated with the message that Allah had given them the whole of Nigeria to the Fulani for the Fulani homeland, and heavily armed with sophisticated modern, mostly AK-47. Spread out all over the south and the middle belt of Nigeria, destroying or burning farms, farmstead, villages, uprooting, destroying fruit, root crops, burning tree crops, killing farmers and farmers' wives and children, wiping out inhabitants of whole villages, raping and killing women, killing children on their way to school and from school, kidnapping countless people, extorting enormous amount of money as ransom for the kidnapped. President Buhari administration never said a word against Fulani outrage and the federal agent, police, military, secret police service. These Fulani outrage and the federal agents mostly ignore the widespread cries of agony death. Àwọn ará Plateau pariwo wí, wọ́n pa wá. Tinubu wá kan ṣe sí ọmọ olódò ọdẹ ní kẹ́ ṣe sùúrù. Ẹ jẹ́ kó di 2027 àwọn ọmọ tó máa ṣe sí nígbà bá pa gbogbo yín tán. I will deal with the part 2 tomorrow. As President Tinubu was being sworn in on May 29, 2023 to succeed President Buhari,
greatly confident armies of Fulani destroyers and killers were waiting for him. They were sitting on the enormous amount of Nigerian money. Màláfíà sọ fún wa pé tó bá jẹ́ tówó ni wọ́n ní ṣìgìdì owó, ìyàwó ò jẹ wọ́n. Wọ́n ní ṣìgìdì owó, ọ̀rọ̀ owó ò ṣe problem tàwọn. We have 9 minutes to the end of the broadcast this morning at exactly 19 minutes past 1, 28th July 2025 on the late night show of Koikimedia, Self-Determination, Yoruba Nation, Forging Ahead. Ọlọ́run á gbà wá lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n fi gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́. You might not understand the big consequence of it, but the bigger picture is that we must end it. Ìyàwó Alájírè Coker Mukin wọ́n ní Fulani is the proxies for British. British number ṣiṣẹ́. We know that. Based on the analog conclusion on the set of fact, Nigeria is dead. Otiku. Moki Pastor Mo. Moki Mama Milen Konsi. Wọ́n ti ní kí ẹ máa sọ pé mom sí. Grandma continue no. I won't disagree, but it's not the right word. So Moki Mama mi dada. She has traveled the length and breadth of this world. It is possible, it is doable. Bobate Kawe, you have the opportunity Tabagba country to return back and complete your education. My mom returned back at age 70 and did a 3-year course and graduated. Moki Babawa Moses, Moki OLAKUNLE, Moki Aziz, all the way in Miami. Moki Bugwenti Edara Patayite Matu. If you use Moki our comfort or Logunja Mommy. Our people are full of greed, just want everything, even if it's rubbish. We have 7 minutes to the end of the broadcast. So I did well part 20 or Lalagbara long. Moki Baba Ibrahim Yusuf, Moki our Rukaya Tomaumi, Moki Bubomo Yoruba, to an homeland. Àtúnkí lẹ́ẹ̀kan sí fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ jáde nígbà tí a lọ kí àwọn ọba méjèèjì. Like I said, don't worry too much about ntí ọba Kábíyèsí Olúgbọ́n of Orílẹ̀-Ègbón sọ. Even if he would not want to say that, I'll expect that you take everything out of them. Àwọn fẹ́ Tinubu títí di 2031. Àdètò lọ gbé problem lọ bá wọn. So wọ́n gbọ́dọ̀ fi ọgbọ́n àgbàlagbà fi balance it. But like I said, in town affair, we must have a country of our own. It is possible, it is doable, it can be done. Baba Miwaris, you know, doing brown envelope, koboless naira, foreign fiat currency talks. Oba are on the CBN payroll, foreign donor gift. Oríṣiríṣi opportunity ló ń gbà lọ́wọ́ àwọn foreigners. Baba wa Yakubu Moki, Baba wa Kunle Shita had a printing press somewhere in Lagos, destroyed by the economy of Nigeria. One no lot abroad. I remember we did nothing less than 2,000 free printing of the banners during the movement. The Nigerian economy destroyed it. Oropo warfare ló fi send it láti fi run ẹni. Ó ń ṣiṣẹ́ lọ́hùn ni. Oropo gbogbo ẹ̀ ló ń ṣe yahoo ní UK ni. Iṣẹ́ ló ń ṣe labroad. Àwọn èèyàn lọ síbi iṣẹ́ láàárọ̀ báyìí nísìnyí. Tó wá máa fi dago mẹ́rin báyìí, ìgboro ti kún bam àwọn tó ń lọ ṣiṣẹ́ cleaning. Àwọn the first set of people. I did it before. Gbogbo cinema tó ti lọ wo àwọn tó lọ wo cinema ní Sunday báyìí nísìnyí. Àárọ̀ Monday àwa la máa lọ clean ẹ̀. O gbọ́dọ̀ débẹ̀ before 5. Over gbogbo popcorn, gbogbo tea, gbogbo omi tó mu, gbogbo o tún lọ síbòmíì. The Yoruba economy cannot work with the Naira. And that's why one try to make alternative. Kí la lè ṣe. Ẹ̀yin náà mú idea wá, kó àdẹ̀mú, kò ń ṣe kẹfẹ́ sọ pé ilé ìtọ́ṣe yóò dá. Valueless money. Tó bá mú 1 million naira dání nísìn. Lọ sí border kó tọ́nu kó sọ pé kó sáré bẹ́ẹ̀ ṣẹ́wó. Ó mọ̀ kó wá ẹ̀sìtẹ̀ kó yẹ kó wẹ̀ kó pọ̀.
kó lọ fi gba sefa tó bá kó 350,000 sefa fún kó máa pẹ́ mú $1 million ok ò ní 1 million má bínú ẹ mú 1 million naira kó kọ cross order pé o fẹ́ kọ́ bẹ́ẹ̀ convert owó yẹn pé bíyà wàá rí owó tó o mọ̀ pé 1 million yẹ kó fi gba bíyà bí 1.5 million sefa wàá rí pé ó ti já wálẹ̀ ìyẹn ni wọ́n wá sọ pé ó sì máa dà ìbí kan tí dádì ẹ̀ sọ fún ẹnìyẹn tó fi di pé dádì ẹ̀ kú ṣùgbọ́n dádì ẹ̀ ọ̀rọ̀ ògùn lò ó tọrọ owó títí lórí social media ìwọ náà wáyé tó máa ṣe give away àwọn ọmọ onílé ọlọ́nà àwọn wáyé tó máa ṣe give away lórí social media àwa owó òjijì ní púpọ̀ ní wọ́n wá àbí àfi di pẹ́là lórí TikTok ó ní láti di pẹ́là ìwọ náà lè máa lọ́bi iṣẹ́ kó ní owó kó dẹ̀ máa wo pẹ́là kó fi di Davido orí tó sọ pé òun ti ní owó tóun lè ná títí táyé máa fi tán bọ̀ kí ni níbo ni bàbá ẹ̀ ti rówó bàbá tó bí Davido ṣé òun náà jẹ lára Abacha fraud all over the place mo kẹ́yìn wa 3 minutes before the end of the broadcast ẹni tí bá rántí dárúkọ ẹ má fi ṣèbínú mo kí gbogbo lé bí n tẹ̀sùn má lọ relax mo kí màmá mi lẹ́ǹkan sí mo kí àwọn ìyàwó mi mo kí àwọn ọmọ òdùwà mo kẹ́yìn tẹ̀ náwó sí wa tẹ́ ìjẹ́ kó sú yín àwọn kan ò fẹ́ náwó mọ́ wọn ló ti sọ àwọn ẹ̀yìn tí kò sú ọlọ́run máa bá bòyìn láṣìírí bẹ́ẹ̀ ṣe jẹ́ ká ṣìírí iléeṣẹ́ ìkó tú we will not stop fighting for the Yoruba people but kò sáré wo jagbajagba mọ́ sí mi ní ìpariwo mọ́ ṣá educate wa kò máa lọ tó bá fẹ́ frustrate block wọn mo kí bàbá wa Débísí Bòbóyè Yoruba nation actualization is looming and closer than ever before and ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram tó ti fi turn off báyìí ó di ìjọ mi nìyẹn amadélẹ̀ lè rí lágbára Ọlọ́run àníṣe lásán kọ́lọ́ Elédùmarè kó dúró ti bàbá wa Olóyè Adéyẹmọ ká gbọ́n wọn lẹ́ẹ̀kan sí ká tó máa lọ bíbá. mo dúpẹ́ lọ Kóìkì mo ṣàdúrà gbogbo yín bá ta ẹ̀ nílà nira bẹ́ẹ̀ ṣe dúró sí bàbá yìí Ọlọ́run á dúró ti di ayé yìí. Yorùbá nation! Yorùbá nation! Yorùbá nation! Ọkùnrin mẹ́ta àfikọ́lọ̀ ń bá wa dúró tì kó bá wa pẹ̀lú ẹ̀ orun ayọ̀ la máa sùn mo kí gbogbo yín o Yoruba economy will work with cobbleless naira currency transaction will not work with the cobbleless. Yoruba nation no going back, no retreat, no surrender. Good night and enjoy a beautiful week ahead. In day 47 ẹ̀yin náà máa note àwọn days yẹn as we continue to say. God bless you all. God bless us. Bye for now.